So masese natosha. Hivyo ndio lili after mlipigwa na Menenga Williams Kenya Cup playoff sama. Umesikia tumesema playoffs. Mlifika huko lini mwisho? No, mlipigwa ama mkupigwa? Mliparticipate ama mlicompete? Ndio swali. Tunaweza Fidens. Introduction basi. Haya, halo. Ni Marsezi hapa. Ndani ya studio leo tuko na acha introduce by the way. Nilemea ni introduce watu. Mini Fidens from Nondis. Nacheza rugby by the way. Yeah. Sidhani tungepita hapa kama ungekuwa mse wa tennis. So I think we're going to the rugby. Lakini si umlita Leon na wale acha kucheza rugby a while so. Okay. Short sword Leon. Kwani Leon akona itaso ngapi? Anyway, wewe unamhate? Yes, mimi ndio prime. Anyway, missing hate. But namwita. Watu ni nani basi? LM matoke hapa fan wa Strathmore Leos, Kenyan Rugby fan, a student. Tumemaliza. Happy to be again by the way. Yeah. Simsadio kamera Monty. Alikuja inbox akalia sana akasema hana kazi, nimpe kazi Rogue Rugby. Rogue Rugby episode 8. Alipatiwa chance ya kujitetea, tulisema no lies hapa tumeenda Dubai. No. Anyway, sina job by they have no job to be serious. But hiyo story ya kulia I did not try spending. Sikia banya anaongea kizungu nikao umesikia watu wanauliza. Kwani KU ngoa Fidens amekamponi kwa suna za kilani. Tulikuwa tunaongea Kiswahili last weekend. Unajua ukienda ukienda Rome na kwa Roman. So wewe kama umeweza kuishi KU maintain huko. Ndio amekaa. Pia so my second time. My second time. Anyway, national language zote. Bas. Other than BS ya matoke, yesterday we had the Kenya Cup final. Cabras Sugar versus Menenga Oilers. Orange na kujia kazi yako. Nimeanza kupractice. So nimebakisha base ya Fidens. Au sanchukua my. Shida ni we see deep state so yeah. Upate hizo. Tulikuwa naenda kusema ningesema matoke. Acha tu niache na. Acha nayo. Okay. So Kenya Cup final mliwatch game jana? Yeah, what a game bana. Uliwatch game kweli matoke? Niliwatch game. Sidangali wewe niliwatch game. Hata highlights ni kuwatch game. Ama watch kitu za strat pekee. Of course priorities. Baada mlicheza game ya mwisho lini? Ilikuwa hii month kweli zi. Si tunangoja 7th buda. Wewe nini? Last year Unajua nilikwambia kama si 5 yellow cards tungewafanya ile kitu. I think game ya mwisho ilikuwa time ya Valentine's. Valentine's ni game ya mwisho, si ndio? I think inatosha. Amwezi gang up against me. No way. Amwezi relate. Like jana ndo Saturday ya kwanza sijakuwa busy. So how have you been faring on? Unajua sisi nilikushoaje? Sisi tuko na chill Fidens, tuko na priorities. Sisi tunangoja na kureturn na msaba priorities. Nikuulize, unasema unangoja msaba. Nani nakumbuka wina Wasaki kwa last year Baton? Last year Baton. Ilikuwa KCB. Unafikiria but mimi tunija wina 15 so last year Baton ndo sina Cabras. No, mimi na look forward see like najaribu kushow 7 say matter. No, it does matter. To those who don't to us. No, to us it does matter. Ni allo hiyo ndio inatoka come up lakini. Anyway. So yeah, Kenya Cup final you watched the game yesterday. Yeah. What was your biggest highlight of the game? Hiyo game ilikuwa intense. Like I believe that is what we are looking forward to. But the first few minutes I think Oilers took a while to settle. Yeah, that's true. I remember kickoff ya kwanza ilienda out straight out or something. But wali show up. It was a very nice game actually. Yes. Guys, kuna text nimepata hapa inanishow ingekuwa team plan. Sasa game ilikuwa inaanza kama umetingwa dude 3. Sijui mbona mtu amenitext hivyo. Ni team gani? Si mention to the team, mention the name on the text. Kasame na mimi niseme, sijui team. Wewe unadhani team gani? Unajua mlienda huko mlipata ngapi? Hiyo ndio swali. Nani? Si nyinyi. Ni nini? No, wacha mimi nasema tu anyway. What do you think about the final LA Matoke? So my biggest highlight cause of the game was the scoreline. Ilikuwa very tight. Just a difference of 1. So nili expect mlisema ati saidia na support na Jinx but Oilers walikuja na it's true but Oilers walikuja na very good game. As much as how to win wali show Cabras that we are coming for this and I believe
in the next few years ama few not few just say but sema my POV Oilers wako hapa compete. They are not just here to participate, considering that walienda huko Forest na wakaikio performance, considering sijui the last time that Cabras wali lose na difference of 1 point. It has been a minute. Hawa ndio waliwapush ilikuwa difference of 4. yeah but yeah, so considering sasa wanaenda nilikuwa waliwapush niliambia hizi vitu manze mkianza kuongelea Mr. Elewa. Anyway, sawa. Anyway, but sasa considering sasa wako na back-to-back games in Kenya Cup and Enterprise, so walionyesha what to expect in the Enterprise Cup final, considering that it will be a home game for Oilers. Do you guys think Enterprise final itakuwa similar or like same winner, same intensity? Me bado na back to Oilers for the win. I think they have a point to play. Because what I know about Oilers, wapigwa mara mbili, but wakipigwa mara mbili basi wapigwe ya tatu. They always go back and work on their mistakes. Nakumbuka hiyo podcast last nimesema wake scrums. Yeah. Si scrums tulifanya wakati na kabla sekondari. First half walikuwa na beat na scrums. Kweli. Alafu na moments of brilliance ama tuseme because of experience. Ukisa natoka Brass walikuwa wanajua kufanya finali ya kwa stage. Yeah. But kuna times maybe watu wa Oilers wengine walikuwa wanapotea juu that stage. Yeah. But experience iliingia akina Musoni, there's a difference. So mimi niko sure, trust me, hii Enterprise. My money is on Oilers. Tunateremka na bora matokeo support kwa Brass. No way. Na Jomo pia. Hata ikiwe nini miss ni kamera gani? Hata ikuwe nini, hata nilipwe, hata wanipatie job. No, I'm just joking. But sasa from the swali ya Fidens Kenya Cup regular season, Oilers walipigwa na 1 point difference ya na Guinness KCB. Wakarudi huko tu kwao na wakafanya ile kitu. So considering that wana fine itakuwa Nakuru, na expect like a hotly contested game just like the final one. And then sasa pia this time sasa I'm very confident that Oilers wanaweza fanya ile kitu. But na sikia nikafilika kwa Brass wanataka kupulia hapa script, sisi tulikuwa tunataka Kenya Cup, so nitaka see must. By the way, of Muhanji atakuwa tu anasema hivyo. Tumezoea hizi vitu but ni sawa tu, ni sawa. But banking Oilers for the win. Na hii story nasema 2 years to come. Kwanza tu Enterprise na next season. Yeah. But alafu pia niliona tense na kama kuna team fulani pia bado unatumia text kwani? Si mimi. I think ni Bruce. Bruce ama ni Sankara Bruce anachapiaje? Achukua team fulani wana train ya 10. Watu wanataka washinde at least nini? Ile kitu fulani Arsenal haina. Tuko na team gani utafakari ya like you said tuko na mtu ameshinda 10 hapa already na alishinda Uganda. So unajua pia wewe jua. Waje uko nje sana but okay. Najua I know. What ya mbali. Bora ufike do. Bora ufike. So Kenya Cup final kulikuwa na interesting one, Must versus Daystar Falcons. Umesema Must itashinda. Uko sure? Sisi wote tulisema hivyo. Nani alisema? Sisi wote tulisema. Mimi nilikuwa support Must. Nilikuwa support Daystar. Nilisema kina Mkwachi wanaishi kwa nani? Kwa pato. Hiyo ndio umesema. But tulisema hivyo. I take back my words. But honestly I was very wrong for that. Na Daystar wali to prove wrong that they are wali to prove wrong. Personally yeah. True. But honestly wali prove wrong, and then wali to show what they are here to do in the next season in Kenya Cup. Now made sure that they are not only a 7th team, now as a performing 15th. So as much as Nico ready for them to give us bigger. 5. No, it's my story. No. Me Nico ready watupatie 5 points next season. I'm very confident. But in that final, wali put on a very great shift. Me nearly expect that most, considering wako home, hiyo fan base itawasaidia for them to win. Nimesema fan base by the way. Yeah? So Fidens umeona clearly na audience mecheck team yenye matoke ana support na ambizi. Most walikuwa na all the odds za kushinda, but since matoke wale wa support team but I feel like for Daystar ilikuwa a long time coming. You know, feeling like easy teams are championship, and especially team metoka national Kenya championship, and then you knock on the door Kenya Cup, ukosa kupanda a few times, team ina disintegrate. But if you don't disintegrate, inakuwa a very good side. For example, feel like
tuseme for example suburbs vile tulitoka nationwide unbeaten tukiingia championship tulikuwa na very good team even most of us sasa bado tuko tunacheza at a high level. I feel like kama tungebaki pamoja for one more season tungepanda Kenya Cup. Nile yenye Strathmore wapiga wakapanda. Chinese. Kuna chinku. Very bad man. Yeah. Why school? Iko form 2. Yeah. So kuna kafi ile. No, chill man. Niko na swali Fidens. Yeah. Kuna kitu wanasema ati championship inakuanga uko chini iko tu na rules zake. Hauwezi expect kutoka Kenya Cup na uende upande. So consider umecheza huko, how was the experience like? Actually nimecheza huko twice, different clubs. So my first time kiwa suburbs tulikuwa tumetoka nationwide promoted. Ilikuwa crazy. Hey, there are some games to lose by some very funny ways. For example, against Egerton. To lead game the whole. It was a very tough game. We were leading by I think a point or 2. Hiyo time Leon alikuwa coach ama alikuwa player? Leon alikuwa kicker. Alikuwa anacheza na hakuwa na guns. Alikuwa amekonda. Squeeze proteins jini wamempatia vitu hapo. Alikuwa shangau 15. Kwa shangau 15 amekonda ni nani lakini anaweka shoulder. Alikuwa machiated. Yeah, anyway, we played Egerton, we led the whole game. Alafu last play msee wetu akachukua turnover kwa 5. Kwa na mkono imeenda side gesa. Kafanya hivi. 3. Tuka lose. Lead. Unajua vile ni chungu ku lead game the whole game afu ku lose like a bishop. Yeah, but apart from that nikiwa Nondis tuliona vituko. Tulienda away game Eldoret. UAE. Tukaona Polyastima kwa touchline. Sema okay. Fans wako kwa 5. But apart from the other things, the rugby iko good quality. Unajua kuna competition. Kuna competition. I feel like kuna teams za championship zinaweza hold their own against Kenya Cup sides zingine. Upanda tu ngumu. So mwamba mnajua what to expect going into championship. What to prepared maze. Sika ni uongo, si homeboys wako huko chini. Na wamebaki huko by the way. Wamebaki huko. Walitakuwa kanoni. Si rahisi by the way. Yeah. Baada mkicheza na Daystar hiyo championship hiyo season plan. Walikuwa na the same players ama kuna new faces. It was actually the first game of the season. Hey, they are okay. The scoreline I reflect. Yeah, due to blow out by like 40. But they were actually really good. Maybe cause of possession ilikuwa difference, but defense nini they were good. This time team kali sana actually. I'm really looking forward to watch them Kenya Cup next season. You know, this time ni hadi forwards wanaweza pass, don't run a pass. Si hao watu wanajua don't touch the ball, anafaa tu kubeba. Yeah. So actually ni team unafaa ku look out for. Na nasikia ukienda huko kwao pia wako na hiyo kitu inasemanga verbs. Wako na move on but plus sikia sika nyinyi by the home game we sure win unlike some teams tuliwapiga mkuja home. Also the most noticeable thing ya Daystar ni condition. Also condition bana. Yeah. Yaani kitu tunaweza ona hata ukikutana naye nje unasema huyu ni msee wa Daystar. Wanalima ondeni. Yeah. Na umekauka. Yeah, hata jana there flanka ni amkwachi ametoa ball huko kwa hadi akaenda akafunga jili kwa 70 meters. Amkwachi anafunga winga wako kwa mlia flanka bana. Na nakimianga ni kama anaenda fullback alikuwa anamkiza by the way. Na usikii amkwachi ukimianga anaenda kuanguka pale mbele lakini sasa umuai. Unajua ni technique. Unajua ukimbia ukiwa umeina my design unafanya physics unakaa CRE. Hapana. Unajiongelea CRE home science. CRE unakaa hizi vitu za masema mtaganga hapo unajua can walk but I'm not happy. Unasikia unaongea nani ongee what I'm very proud kufanya CRE na nafanya theology in university so I'm very proud of what I'm doing. So acha Fidens ananisaidia mimi nimesahau wacha ki okay wacha kimbia kimbia body ikiwa streamlined unajua nini streamline najua streamline ni nini Fidens hebu wacho ili ufanyike mtu akimbia body kiasi. Hiyo theory yako tena si follow. Unajua kwa nini afollow? Sasa acha niwaambie hapa. Unajua kwa nini afollow? Mtu wa CRE anatumia kitu ya physics na anataka kuexplain. Haiwezi make sense
tumia kitu tumezoea unajua mpira walikuwa na subjects 8 subject 8 yes na lazima ufanye hata hiyo home science haikuwa sasa nini huyu alikuwa mpira yes ako slow leo niliwaambia ni concussion concussion kiref big up to Daystar for winning jana man. I know it meant a lot to you. Watu wengi walikuwa ma write off Jumus walikuwa mtaani. Okay, stay kuongea juu. Mko on by the way, ni mkuje Kenya Cup mtupatie a run for our money disease. Nilikuwa nimewatishia. Lakini bado nitawatishia tena juu si ni youth na kwa kitu tunaogopa. Sina utawapiga. Ni mtawapiga. Standard. Si useme tuambie tu. Niko shy. Unajua unaongea ngamba hivi alafu wanakushika. Alafu wanakuja watafuta hii video. Wasema si uni Fidens hapa. Ongea sasa. Cut your clip. Wacha kitu kama hizi ndo zinaleta we will play our hearts out. Yeah. Sitaki ku watishie. Ndio sasa hiyo ndio tafuta ni sawa. Unawapiga alafu na moto. Wewe ni kama umesahau admin South Coast. Kwa vibes hadi mchana. Ya kuwa na script yani. Okay, nyinyi mtawapiga 5 points. Tunataka. Ambia kamera. Daystar Falcons, welcome to Kenya Cup. Sisi tunataka 5 points from you. Ataki vitu most. Yeah. By the on last thing on Kenya Cup, kuna tweet nimecheki, niseme tweet site mtaje. Alisema in as much as game ilikuwa fiti, there was no stoppages ilikuwa kiasi, kulikuwa na flowing game, but anasema our coaches wamefocus more on structure sana. Actually too. So that in a way that hakuna hiyo fluidity ya game. Tumefocus tu kwa structure, tunapiga rack pale, tunafanya hivi. So ball in hand ni kiasi sana. What do you think about that? Hakuna hiyo fluidity kwa game. I saw that tweet in the morning. Ukirealize jana referee game ball yenye tunazoea rack inafaa kwa around 5 seconds. Referee ball kwa tunapiga rack tu hivi, referee amesema use ball zote. Hakuna point yako na kumsha scrum for team ball. You know mention. But for me as a fan, I'll enjoy that more considering that ball and play na kwa very much faster. Hakuna ile ati ball na kwa rack 10 seconds. Sasa ndio najaribu kukuambia hizo ndo the best two sides na bado referee anafeel wako slow. Considering pia the referee more than from here. So basic maybe so inamaanisha our level of rugby bado iko chini. So inafanya tukienda on a higher level ndio maana tunakimbizwa. Hatujazoea hiyo game fast. Tumefocus kwa structure. So utaona Kenya Cup ball inaenda pale wasawa kwa slow itoke hapo. Ball tulie kwa racks kama ngoja watu wa crowd, but hiyo sasa wacha kitu hiyo ndo referee kwa na loud jana. Na pia speed ya rack ina mean so much kwa rugby. For example, kumbuka test ya 2017 Lions tour versus All Blacks. First half All Blacks walikuwa nakimbiza hiyo game. Aaron Smith alikuwa anachoma ball kwa rack in like average like 5 seconds. Second half wakaingiza Sam Warburton. Do you remember ile back row wa Wales? Huyo jamaa alikuwa na slow down every rack. Ana make sure big juu kukimbiza mnakimbiza. Average time ya rack ikapanda hadi 12 seconds. So All Blacks they could not, by the time una attack washa fold. So yeah, I feel like ukiwa na faster racks game inaenda mbio. I think hiyo ndo vitu sides zingine za Kenya Cup miss. Kuna watu wanachanga structure, they depend on huyo forward atapiga gain line instead of viraki kwa haraka umse akwe offside or something. Okay, but Fidens, for you as a player, which game do you enjoy more? Which game? Yeah, a faster game also. First obviously. Yeah. But it's a bit of both. Mimi na enjoying ku watch structured rugby. That's why napenda ku watch Premiership England. Okay. Na watching hivi games zao like unaona kila kitu iko structured. Minimal offloads, nini rack inako pale. But so unacheki a team I think ndo ku able to compete at that level unafaa kuwa able kucheza bit of structured na bado mchezo hiyo ball iko ina flow. But sasa sisi inakatuka tumekewa system moja to cram all the way from national team to national level. Mshike tu structure. But then again kuna some very good sides hata Springboks. In the past wametegemea structure heavily, especially 2019 World Cup. Rack 6 box kick, rack 5 box. But ukiangalia games of late Matuaza last year wameevolve sana. I think you know place rugby in the structure you work
kama unacheza structure si team tu tenda analyze structure yenyewe najua kifikile rack ya pale katikati kuna mse fulani atabeba ama asipobeba atatoa boli ile nini so I think structure is very easy to read na tunafaa ku evolve from that kama structure ime to take this long to learn how about fluidity ya ball ina mancha itabidi academies zimetengenezwa upata mseka wewe sasa tumepelekwa sahi sasa ufunzwe kwanza kupass ni ngumu umewatch game ya Leicester vile Leicester like actually I'm not yeye alicheza na Queens after Queens sato ya jana ilikuwa Glasgow ya Glasgow walipiga Glasgow 40 something nil na sasa Glasgow walikuwa wanacheza but design Leicester wanacheza wakina Super Rugby hakuna timu inaweza watu wanacheza rugby safi kwanza jaba sasa hata Super Rugby hata wasipande hata wasivuke hata ocean waende top of France yes, too very correct so unasema kwa hizi nini zote competitions zote ni gani iko teams za Europe competition Super Rugby hiyo top 14 yes alafu Investing Champions Cup considering hiyo ni continental but that and then nini naona like nini levels zimeshuka England Premiership yes naona ni kama levels zimeshuka but it's still top and then Super Rugby napenda Premiership juu hiyo si league yenye unaweza sema one of these two teams will win like kuna clubs like 6 zinaweza beba Saints Saracens like every game una expect something different it's very hard to predict a game niko sure kuna msata wa podcast akakaa mimi sahi sionangi kwanza so tunasema mimi nangoja Kenya Cup nichangie turudi tuko hapo mmepoteza mngeniuza katikati ya nationwide championship Kenya Cup na ligi ya Uganda ningesema Kenya Cup una watch ligi ya Uganda serious azisina unaona kama wanacheza na unaona vituka kuna vituko huko na kwambia huko ni drama hapo mkezaenda mnashika tu finali huko unatushukisha standards bana si tuna URC bana kise ongea no boy hapo Jimmy sasa nikiongea watu mbaya nipo kwa ambition yeah of course hata nini wanasema wanataka kwenda Super Rugby nani Brass so wanasema wanataka nikusema but si matendo kuna watu jana nao walikuwa na so that was the Kenya Cup and Championship review mzuri tuko na Fidens mwenye amecheza hapa Championship na Kenya Cup pia style ya Championship ni so next atatuongelee Kenya Lioness and what you think kama si hiyo LA is in a month early next month actually watch games up si ndio zote no watch most of but them watch most of the Lionesses Fidens so much za Shujaa si ndio muulize captain wa Lionesses ni nani acha hizo okay but tunajongi kuwatch Lionesses au madem ni wanoma hata si Lioness peke yake nilikuwa na fuatizo magames nakwambia hao madem wana pass kwanza tukicheza na Thailand okay then third place ama the kwa pool stage nakwambia Thailand walikuwa wanapigisha pesa by the time afika pesa ya 3 ball ishapandadi pale hivyo wanja wetu pandisha ndio tuna pass zinaenda vizuri kushinda timu fulani actually Thailand wako na winger fulani ule ni Morio na anakaa boys ule sasa ikabidi niende ku Google kumbe the story was used to be a sprint actually and then aka convert to rugby and she's like 25 ule winger wetu anaitwa Homdem winger wetu Auma Sharon Auma number 11 yes alifungua Homdem no huyo ndio speedster wetu ni kama mzee afungwe udongo tunashangaa ni nani akasema si must imagine si must but how mademo anacheza fresh I was not familiar with the game by the way we watch game defense wana tackle kushinda some teams lakini sisi ndio mko mna tackle but Lionesses ni wanoma juzi nilikuwa na meeting na mtu best yangu mahali and she was telling me ati she even wants to start playing rugby jutu ya Lioness inspiration man hata sinatoka matoke madem ni wanoma bana mkono and congratulations kwa kubeba challenger series sisi wanaume tulijaribu tukashindwa bana si ni kweli tukubeba actually au umebeba overall ladies wameperform
poa in the challenger series hata kuliko Shujaa last season. Yeah. Sisi tulibeba moja tukasema moja ingine Shujaa tukubeba challenge tulibeba moja overall. Dubai Uruguay tulimaliza number 5. Oh no, Uruguay ndio alishinda challenge. Uruguay nimekumbuka. Talking of that, bado tuko na hiyo playoffs. Hizo playoffs ziko ile. Ziko ile. Early next month. Unaonaje mademu tutapanda ama? Of course, lazima tuwa back considering vile wamekuwa kucheza challenger series. Na I'm very sure anaenda ku up even their game even more. What do you think should be the work-ons that they should? For me, wamedu poa. Ni very minimal to ensure that what to do tuseme tukiwa in our own 22 decision making and stuff, but up to this point yenye wamefika wamedu poa, na I believe tukienda ile I'm very optimistic na vile our shories will perform. Bedhe kuna mkisi fulani anatusaidia sana hapo. Sinaida Mokaya. Hebu muongeleshe kikisi. No, chill kwanza. In both of our national teams tuko na wakisi. Wasaidia nani subtitles. Chill kwanza hapa tuko na mkisi hata ako chini. Huyo ako chini hata tusaidie. But sasa in the national team tuko na Asati na in the Laonese tuko na Sinaida Mokaya. Me big up Mazeb na tu repeat. Na I'm very sure tukienda mbele tuna look up to Mazeb. Continue inspiring. Waambie Torove. So sisha bana. Si bado ni wabaya. Yeah, of course. But wakisi Torove, yeah. Nimeona wakisi by the way wanangangana hii life. Na hata mimi nimejaribu kusaidia mkisi mwenzangu hapa. Ni mimi nakusaidia bana. Na mwingine pia represent huko Romania. Cornelius Mokoro. Bazejo. By the way sorry mna trolling wakisi nchi. Tunasaidia nchi sana. Mose support. Kuna video yake sikusikia poa. But ni fit. Wakisi tuona nani anataka kuwa president wa Kenya sasa. Si mmekazana hapo ni Maraga ndo mnataka kuwa president. Ama mdhani Maraga ni Mkamba, ni Mkisi. Yeah. So guys, put some respect on our names and our culture. Yeah, of course. Nimejam. Wewe kwanza wamekutroll sana. Mimi wise ni troll. Mimi niko. Hata leo nimejua ni Mkisi. Niwe napanga na ile unakoroganga ya French. Oni rapa. Hata longa lugele. Ukimpata text ni rapa huyo. But madam Lionesses tukienda ile si tuna expect ndio tunabeba na yeah I think tunaweza beba tukiwa kwa few things. Kama jana nilikuwa naona kick-off reception yetu haikuwa it was not good. This sugar code niseme ndio haikuwa fresh jana. Juu tulikuwa tunaikiwa in the same place wanakipa wana retrieve. Hadi nika mademo wase walijama walikuwa na kama Morio msana tinga manza hata celebrate. Lakini masese ukipigwa kwenu twice na the same team utasikia the tuliwaachia tulikuwa tunajua tuko nayo. Sisi tunajua tuko on. Ana relate pigwa twice na team nyingine at home. Okay. Tutakuja kwenye next season. Huko ni mbaya. Ni sawa hata si ni wabaya. Ni uone zonge nyinyi mmepigwa mara ngapi? Na wao. Nani mshawapiga? Tulia. Nani aliprevent kupanda nini cha Kenya Cup? Hiyo tunaongelea Nondis. Tunaongelea Nondis. Wewe unadhani tunaongelea nini? No. No. Sure. Si lazima uruke of course. Look at text you. I pity you. No, ni msawa. Hauna dem. Amjui rugby. Sijui Kisii. Unaharibu bana. When in order of 3 to 1 bana. Hiyo ni combination poa. Kuna manzi anakupa stress. Ukisipe yenyewe ndio inanipa stress. Inatosha. Ni kama ule mtu alisema ati wewe ni Mkisi na unavuta bangi. Hiyo ni a very bad combination. Utachizi bana. Choose a struggle. Na our men. Yeah. Unaonaje Shujaa? Hiyo nao niko very confident. Usikimia rasi na Shapre. Sina watu tumefika finali. Kwanza takuniambia ati jamaa lakini wamejaa. Unajua sisi tuliwashukisha bana. Tuliwashukisha but pia tulipiga Olympic. So au ni kama pia. Lakini hizo 4 teams si ni Germany, Samoa, Portugal na whichever team yenyewe tu hapo. Yeah. Waje ukioko chini hata ujali. Sikuwa shughulika nini time ya relegation battle. Sikuwa shughulika alikuwa naangalia mambo yetu uzuri sisi bado tuko hapa. Tukwende ni sisi mwamba. Yeah, but Shujaa wata survive. They will survive. Na hiyo format mpya in case you go through tuna survive. 8 teams mazee hiyo nao ni normal. 8 teams ni
crazy. Whatever what rugby is doing for sevens rugby, they should reconsider. Bana mtamaliza game. Hiyo sevens ina dead man. Sexy poa kabisa. Mtadich kwanza nimesikia wanda kutoa rugby under 20. Then wanataka kufanya nini? Sijui wanalia tu wana make losses. Sasa sijui kama kuna the same people wenye tuko. But sasa hiyo kitu si fresh. Wanamaliza rugby. Alafu tena mnatumia video za Kenya kupata views. Mtulipe bana. Unaingia tu IG tu hivi 7 Kenya this. Kenya fan base. Look at the nini. Kenya know how to score. Alafu mnataka kutushukisha. Hebu mtengeneze losses zenyewe. Masese kizungu ndio waelewe at least. Okay, Fidens waambie. I do not completely agree with. I don't think it's a bad thing. I think tuko na one of the best fan bases in the world. So our milk content from Kenya Shuja, I don't think hiyo ni shida. Na sasa wakitaka kutushukisha watamekaje content? Si hiyo page inatushukisha. Tusipocheza vizuri sitashuka. Fidens unakuwa politician, sema tu kweli. Waambie watu. Sema nataka useme hivi kwa kizungu. Kama mnataka kuona content yetu. History mnataka kuweka team zibaki 8. Wewe nadhani Gonzalez anaweza piga stingo ati after meeting? No. Gonzalez anatinga alafu anarudi kunini? Anataka kupiga place mwingine waambie hivyo. Tell them HSBC. He's trying to say yes. That the World Series without Kenya it will be boring. Well, tumeona in the past it was. Whatever you say, it was boring. Ndio tulikuwa challenger, ulikuwa na HSBC hata kuna hata ilikuwa on kutu. Hadi mafan. During that time ushay watch HSBC like kwa watch hata. Hakuna ile. Na kwa dia anamka asubuhi kwa HSBC. Hata sisi haibambi. Kuna hii prank watu mtu anauliza link ya game kwa group alafu mtu anakutumia dstv.com. Kuna ile ati www.link ndio hapa. Niliona Cloud akikomba link ati alipeleka GTV yake wapi bala Cloud Kennedy lipia DSTV, wacha kuomba links bana. So unalipia kitu hauna. Sawa na TV analipia hiyo DSTV. Ala TV Cloud hauna TV hauna nini hujalipia DSTV kuja strat tukusaidie mazo unateseka. Shida ni KU. So mna need players. Hapana, tunataka kusaidia. Kusaidia aje? So utasaidia Cloud. Umeona mtu wa Strat akiomba link, akikomba link. Ni Cloud. Akikuomba link. Cloud of blood. Ule mko na yele mbaya. And Strat aje. Ndio nashanga. Ajua ataingia team C ndio maana utaelewi. Na kuget. Bana mimi jia nywele okay. Atanyoa. Cloud, jia nywele utanyoa tu ina shida. But unajua kuna places zingine mtu hawezi kuja. Like me says advice mtu akuja hata dacha venye unataka kumaliza shule hapo mangu msee ndio uko talking of that high school games matoki high school games naona nini liwalemea Kenya Cup ililemea ufano wa Strathmore kama kwenda kufuatilia hebu tuambie considering that tumefuatilia mangu especially from their county games walienda I think hii nini imewatoka for a very long time. I think the last time mangu wazimba rugby walifika East Africa it was way back in 2012. I think sijui hata niseme nini yani about hiyo ni considering the work yenye coach wanga kina Ubatu wana put on in the team and then wanafika nationals hata games zenye wame lose ni too tight margins ukitoa ile game ya Upper Hill but mangu wali perform poa lakini my team homeboy team huko Ocha Kisi School akafinula ataka alipigwa lakini wamewa team za Nyanza in the Nyanza region na kina Yala hapa kina Maseno wameperform poa sana but sasa tukielekea East Africa Games na expect our boys to do even better considering the defending champions All Saints Embu walitolewa so Vihiga inadu poa as much as I've not watched any game from the highlights I've seen huko nasikia they are doing very good especially that Vihiga Kisi School walikuwa na train even during the holidays walikuwa Kisi School administration mazemna before ku support your rugby team Raptors rugby considering your support mnawapatia hata wakiwa holidays continue with the same script na every high school administration ina support fully rugby in the institution continue doing that hata mimi kwa support bana Ambira what happened to Mubiba bana Monty hebu turudi kwa Ambira nasikia kuna chief principal Saiba na amemaliza rugby ati amerudisha futa bana ya leo alikuwa anatusikia wana tense hata hiyo Maseno
siku hizi nasikia ati tunasumbuana na kina CDD huko hizo ni form gani haiwezi shule gani nyingine monte iko huyo bana jogu wengdo si ati Sigomre unasikia hizo jina guys Turdibur atadibai koma Barding iko wapi Barding pick bana atikia kina majina tu funny bana kusikia hizo vitu bana you should do better bana Mobimba lakini masesa mbona una complain sana na ukifika national zikiwa wow ni swali tu so guys on high school games ina take a lot kufika hiyo stage kabisa yeah tumewatch jani ya mangu hiyo ndio nasema tumewacha na tumeona mali wamefika yeah naweza sema ndo wafike pia malikisi walifika uliona what kisi ya to do yeah, true even the coach alikuwa na refer yeah lakini maboys wa mazee kisi ya rugby hao ni mtani mazee wako shule tu rugby wako hadi na machuma bana na limaondeng shule mimi ondeng nimekuja kuona campus wallahi huko nilikuwa napiga tu push up mazee high school hata nilikuwa tunachana mosquito so high school rugby mazee imeenda long way mazee ina grow na ina look fresh but time yetu pia ilikuwa on hiyo tutaongelea in the next segment tumalizia hapo niko na swali kwa hizo high school rugby I had walikuwa na some controversy kuna shule zilibaniwa something nilikuwa niongelea hiyo kitu there is something bad in underline high school rugby considering some schools from some regions wanaleta ineligible players kucheza against mabo yako 16 years mashule zinafanya hivyo man disgusting by the way it's not right tumeona ni Butule iko ban CG for 3 years azi walienda kapili so in 1 year one year but walibaniwa walileta so basically walileta ineligible bado unajua nani alienda kuteta wasio kisi waliteta kisi skule waliteta aje sio walienda waka identify your player na waka report that's good eliminating competition hapana no watu wabaniwe but yo kupoach players in high school inakwanga me si getting I don't know if there's money involved I knew so but I think ina kill talent imagine when form 1 wataka kucheza rugby but unaona kuna msame pochiwa amalizi is scary wewe unajua unaingia to the sport it's not an easy sport to get into but sasa kuna mse anakuintimidate ni mbigi plus amechukua slot yako even hata kama ni good yako na experience juu hoja ni spoiler mbona time yetu hadi ilikuwa inapata time yetu sana nasikia tu at least Maseno wamecoach sijui wamecoach mazi haiko ina look fresh wallahi huko hapo tunangangana like nimekuja nikacheza club rugby nimetest hii sweetness kwa club rugby mbona mtu umalize shule alafu rudi kuchezea high school April imefika umenywa kipara tumenywa kipara mazi ina shine kama ya Sankara mimi kupiga watu wengi but time yetu by the feeling so alikuwa anasema ukwemba malizi shule kulikuwa na some individuals walikuwa tajwa time yetu but one thing niko so proud of high school St Mary's Yala hatukuwahi poach na tulikuwa cheza vizuri and systems zilikuwa zina work even the idea of ati kuna some students from other schools of mapochi walikuwa wanakuja wanauliza opportunity kuchezea St Mary's wanaambiwa hapa tufanye hivyo unakuja kusoma and I feel like inafaa kuwa hivyo uko shule kusoma si poa unaita player on loan kutoka kwa club acheze national acheze sijui regional sijui ni ifai kwa hivyo ni kikombe tu ameenda kamenua supona pia hiyo ni pride yao watu hiyo wanafaa kuachiwa wewe tuna uze yako mwanzo umekuja ati unataka kupiga watu hiyo sipo maana alafu unafanya a whole institution inabaniwa kutocheza juu tu ya decision ulimeka as one player na kuna players wengine walikuwa na need kucheza sawa so hiyo umemes development ya 3 years students for 3 years wenye wangecheza regionals nationals and all that na in turn inarudi na destroy development ya rugby Kenya juu watu ndio wangeingia kwa system ya clubs but uliamua ku destroy hiyo lakini pia ni sana the administration na those rugby coaches wenye wanaleta those individuals kuchezea those schools alafu another thing pia nimesikia from mwenye alikuwa nationals ama all the way to from regionals wanasema the officiating has been poor unapata ati juu for example ati seme for example Kisi inacheza na Yala so Yala no inatoa mwalimu na referee game wengine wapi wanatoa mwalimu acha niko kitu from my refereeing sako yenye nasikianga lazima ukuwe na TSC number for you to referee hizo games the high school yes and then so hivyo ni manchani ni mwalimu that's why unapatanga in Nairobi region kuna kuanga na good refereeing in high school games cause wanatumia
Kenya Cup or championship referees referees, accredited. So wanafaa kupason hiyo kitu. Okay, kitu inakuanga shida inakuanga ni those teachers, those cartels wanataka kupata hizo allowances. So mkileta kama Kevin Wambugu akuje kurefu kuchini na mali zimpatia pesa. Yeah, but hiyo ni kitu really wanafaa look on the refereeing side. Yeah. So inamaanisha hata hawa walimu wenyewe hawataki development ya rugby. You say poor officiating in a league tumsana kuja club level but ajui rules ya rugby. Kuna unajua tu kuref noko na forward peke yake. Yes. Siko. So ni standard tu zina ama kiari inabidi ingilie kati hapo considering pia wako hapo as stakeholders, they should do better on that. Yeah. But in some regions actually si zote, but in nationals kuna very top referees in Kenya Cup wenye ni walimu, even the alliance coach the referee alikuwa nationals, kinaitwa nani, kuna huyu referee anyway name Saudi but yes mwenye ni Kenya Cup referee still a teacher my referees of games, so inakuwa even better. So can you tell us about the refereeing from Kenya Cup? So waseni nimeona kiongelea that kuleta from the fan side wamesema kuleta foreign referee, a very experienced referee imekuwa a good thing. One nimeona kutoa very positive remarks. It's actually good kuleta a foreign referee, but me being a referee myself nimekuwa in that circle, but wanauliza mbona ulete referee hapa na sisi hatupati referee wetu tuseme aende say kupata that much needed experience for him to grow. So it's good for us kuleta referee, but pia sisi tupeleke kuna hizo exchange program. True, pia si kuwa tu ni watu wanaleta, pia sisi tupate referee wetu wanaendelea ku continue. Tuliona referee wa Zimbabwe amekujanga game hapa Kenya anaitwa Precious Pazani. That lady from Zimbabwe. Juzi amekuwa Six Nations cause anaendanga tu exchange programs. So sijui inafaa kufolanda Kenya Cup ama KRRS, but pia our union inafaa kupusha our referees to do kuwapeleka huko nje for them to get that much experience here, for them to grow, so that to spot hizi complaints that kama game ya Blood na Queen sijui nini ili happen wanasema kujui the referee alifanya nini. So for our referees to continue learning, so pia our top referees wapeleke konjei for them to learn even better. Yeah. Okay, so there's that. So how do you think, what was the difference in officiating in yesterday's final match na refereeing for the whole season? You could tell there was a difference. Yeah, of course. Paul Mente is a very top notch referee. Amekuwa URC, amekuwa very top tournaments. So kitu liongelea ameza very quick rugby. Raki fai kuchill 5-10 seconds. Ni very quick. So from what tumeza unajua pia referees vitu mnacheza pia ndo wamezoea. Uwezi pia wa blame, siwezi blame our referees. So for the referees ni kitu tu nimesema, for our referees to grow pia wanahitaji kupelekwa in top rugby leagues for them to grow. Wanaweza anzia tu ese hizi wanzia hata varsity camp. Yeah. Fidens unaona? I feel like ukicheza Kenya Cup, okay, ini perspective yangu, which I think siko sure if someone else has the same sentiments, but since Nondis tuanze kucheza poa, so games zetu zikakuwa big games, the refereeing has been very good in my opinion. Sometimes kuna decisions moja mbili yenye naweza sema tu ni human error, but I feel like refereeing to my experience compared to like championship and way back when we were not competitors, it's very different than to my experience lately. For example, ukicheza na a game like Nondis Queens, Nondis Cabras, una feel this is actually good refereeing. They have the systems like mics exactly. But your point yako ya the South African referee, honestly I think inarudi kwa ile point yangu ya speed ya rack. I think he'll stand out game ya jana Kenya Cup final. So I don't know your exchange program how it works, but I think we have good referees. Itakuwa poa pia waki experience other whatevers and they come back. Uliona tweet ya coach wenu ya Kalamuliva about the referees akisema why mbona tusikwe na a Kenyan referee ref in the final? I think that. Alisema mbona tunaleta a foreigner akujia ref final na tuko na marefari Kenya. Alikuwa anauliza. Actually for me na feel like hiyo ni kama kuonyesha our referees amjifinga.
honestly. Well, it sparked a whole conversation and people were like, referee wa foreign amekuja mara ngapi? Sini hii final na last no, even 2017 Kabras KCB uko done, he was a South African referee. So amekuja mara ngapi? Wamekuwa kikujanga ni but si regular. Yeah. But kuna times ni Kenyan referees wamekuwa. Yes, of course. So hii ni ile time yenye tumeletewa mwalimu mgeni alafu walimu wengine wanateta nika kuna mwalimu wetu mwenye wafunzi. But saka mwalimu ametoka Alliance. Kwenda huko. No, ni food for thought. That makes sense. But then how about you look at it from this perspective? Referee amekuja jana, alikuwa mic'd. Kama ulikuwa Kakamega, ulikuwa na watch, ulikuwa na stream, ulikuwa na sikia venye na ref. How about you take it as a learning point? Uone venye na ref, then ukirudi learn a thing or two from him. Yeah, of course. Maybe hatuwezi kuwa na hiyo exchange program. So tumeletewa mse mwenye anajua kufanya hiki kitu. Mbona learn from him. Nimesema Alliance vile, for example nimesema ameref URC and all that. So amekuwa high level. Si unataka games zenye zikuwe high level. So I feel like tuko na referees wanza fika that much. I don't know what they need to do, but iko tu misioni shida. Okay, I think kitu referees wetu wanafaa kujua for the game to grow inaanza na referees. Game ya jana ilikuwa highly influenced na the referee. Referee angekuwa slow, game ingekuwa boring. So kulikuwa na hiyo intensity, kulikuwa na back to back action because referee alikuwa anacha kuna kuwa na continuity of play. Okay. So hiyo ni games nime notice ni wache kirefu wa Kenya msee akiumia pale atastopisha game to attend kwa msee. But jana kulikuwa na cases watu wawili wako chini like msee ameumia huko but referee anasema he's not affecting the play, let the game endelee. But pia we need to give the referees their flowers. I feel like tangu mimi nianze kucheza Kenya Cup na circuit refereeing improve. Even kuna some individual referees I can point out improve. For example, Kevin Wambugu. He's actually Fidens before and for me Kevin Wambugu the best young referee, 15th young referee considering below 26. Yeah, so there's a very very big difference between now and before, so I think it's getting better. Bado tuko hapo but it's getting better. But pia hatuwezi referees wachezi rugby. Hao ni the umpires, hao ni referees. So pia we can't say that wana stagnate game yetu. Yes, sometimes it happens so, but pia sisi lazima to improve. Rugby referees wata improve. Go both ways, ni pendulum or something. But mi kwa point yangu kulikuwa naona kitu walikuwa wanafanya different wa referee jana. Not that our referees are not good, our referees are actually better. Like kitu alikuwa anafanya different ni alikuwa audible na before hapeana penalty ama hapeana an offense anakuexplainia nini ngori umedu. Jumi game zote ukiangalia game zote za nje sima referee we explain out. But hiyo ndio tu kitu ningependa referees wetu waongeze. Okay. Like nimekupatia kadi ama nimekuambia utoke tena ama nimepeana penalty. Explain mbona nimepeana hiyo kitu. Usiniambia cheki wewe ni captain kweli hizi. Ama for example it's better ref nikwambie roll away instead of nakuangalia tu afu nakuangalia vibala mazee niambia mara moja mazee roll away toka jaribu hata ninyi kama players acha niulize umetako si unafaa kujua unafaa ku roll away mbona unachila hapo uko na friends wenye ni props hapana wanataka lazima rest bali bana ukicheki kuna marefari wengine wanajaribu anaitwaje mwenye ile semi final ya KCB na Oilers Duncan Kioko Danko ujaribu Cup ujaribu Wambugu wacheki kuna masa before Danko apeane penalty ama cup utafanya kitu mara ya kwanza kwambi uachane nayo hata kuna mwingine Victor Dora man mwenye jina wao nimepotea je aliref game yes alikuwa TJ game SS KCB na Oilers Mumo pia uko on. Like before apiane penalty kumekuwa na offense pale atakwambia usirudie hiyo kitu tena. So ukifanya repeatedly atakwambia story tu mazeni nimefanya na vibaya hivi. Advantage. Mimi ni binadamu ambao tu human. Hata sisi barabara tupatie chance tujaribu. Hatujui game by the rugby of which by the in as much bana marefari wanafaa kuwa wanajua game kushinda. Juu kuna vitu zingine, kuna place zingine referee anawaambia ndio nyinyi mkirudi training mnawakia. So mimi hata kitu mazeni alien kwangu. Nimefanya referee. Masese kuna last thing mimi nataka kusema. Ma players wana retire our players wengi wana rush into coaching. Mimi ninge suggest some of our players when they retire
for take up officiating since wamecheza inakuwa even easier to get into referee. But si rahisi. Wacha tu msaidie tu mali anajisikia. Mimi nasema unajua kama umezoea kuheckle ref so for example okay mimi siongea na ref nani ongea na ref ubaya mgani acha sa obat sasa sile hiyo ni captain sa obat atasema ameenda lakini hata obat tutazua naye aje kawa ni player ref tuache hiyo please utatuachia please basi kuna vitu zingine huwezi fanya. I think pia referee pia design una ref inafanya players wanakupatia respect kweli. Yeah, ukiangalia venye cup na Godwin Karuga wanachukuliwa kama ref fulani no nonsense. Utafanya mnaweza kuwa na pena lakini unge vibari basi pena alifanyia kitu by the way but akapa kwa hivyo. So I think pia referees wanafaa kuanza kuemulate your style ndio sasa kukuwa na hiyo respect fulani katikati ya maplayer na maref. Unajua huu ni referee na mimi ni player so sitaongea vile nataka. So hiyo kitu by the way pia maplayer wa Kenya wanafaa kuacha. But na Strath bana player Strath anaambia referee kama utaki tupatie firimbi tu refu wende mtaani. I feel like kuna kitu coaches wanasemanga which is very important. Wanasemanga play above the ref. Na ukichezanga above the ref ukitoa hiyo mindset ati ref anakuwa mtiaji. Ukitoa hiyo mindset game inakuanga easy hata unaweza kosa ku notice kulikuwa na ref kwa hii game. But cause tools tend you away by the way. You ref pia ni binadamu. Hata enjoy play na hata ref tu kila kitu right. Lakini constantly tu uko tu hapo tu ref nini hata kuintimidate. Kama ukiwatch game yetu na Queens. Niko sure alikuwa ni tarehe. No, okay, it was very smooth. It was a very smooth game from our side. Tuli ignore the fact that ati ref because tumekuwa na how do we put it? Some decisions are refereeing previously but not from the same ref. So kuna ile unasema nikifanyia ref hata nini. So tulitoa tu hiyo nini tukaplay tu and actually ilikuwa easy. Nice. But once to make not ref game inakuwa rahisi. Lakini uko hapo unataka kuambia ref venye sijui ajidishi. Huyo referee uzia mother. Unataka kujua mama referee kweli? mimi kama fan I want to know. Mimi nataka kujua familia yote. Tujue mother. Mafans wako sawa. But hata mimi nimekuwa fan base. Fan base na uko tamu masa. Uko tamu. Jana nilikuwa fan base mahali. Game ya Legalua na Win Machine Old Boys. Ilibamba kwa fan. Kwanza game haikuhusu ndebe wala sikio inabamba. Fidens uliuliza ref who's the mother? Ilikuwa nauliza players. Kuna watu tu walikuwa hapo wamejaza tu field. Kitambi. Ameoccupy space. Ukiona venye na mwingine. Come out player is better than the ref. So mnasema tu kwa fan pia ni tamu. Kwa fan ni tamu. So more or less kwa fan ni fan. Okay, sawa. Nimeelewa. Mbona mnaniangalia? Ndakutext hiyo joke. Hata nakublock. Ukiwa tu mtaani tu unajua unaangalia live. So hapo ukiwa una tweet hapo Twitter unaisha. Tulia. Mimi sitoki mtaani natoka hood bro. Unaget? Hood. Wacha niangalie uboy. Ama ni MTH. Wajua uboy. Hapana umeenda sana. Anyway. Okay, so hata pia acha nitumie kizungu more or less, you know. In the house today we have Tony Fidens from Northern Case. Yeah, you know. Ya family. So hebu nikuuliza masese. So Derek. No, let me ask you Derek. Hata situni masese. Derek, let me ask you. So your target audience na the language you're using? Target audience gani? Yeah, with the language you're using. My target audience? Yes. People going to watch this. Kizungu liko wapi tukiongea about ile account ya 7 series HSBC. You leave jokes at home. Anyway. So yeah, more or less guys, we have Tony Fidens in the house today. Orange nimekuambia Orange, kazi yako itaenda. Sasa Fidens. So nataka leo tupatie story yako mazi. Unajua tu kuna tu mtandaoni una Fidens wa madami. Like dami guys watoje kushika ball ufanye hivi alafu usipopass hiyo ndo dami matoke. Sawa, online. Nazijoba. Ukishtua ni kama una pass. Ikika ni kama una pass alafu usipass ni dami. Mnaona anasemanga ati he never takes a bad picture. So guys do leo mtasikia story yake. Na I hope atatuletea mabadika 20 wa subscribe kwa channel yetu leo. Iwasipongezeka by 20 tutajua ni fraud ana au mabadi. So mabadi wake msimangushe in case akona maana. Tumia kizungu kwa badis bro ndio waelewe.
if you so ajazoea kuaddress buddies jamani watu wake enyeke hiyo kuna maswali don't put me on the spotlight. umezoea mangeos mangoko manguna so yeah, Tony Fidens, can you tell us all about so my name is Fidens Tony. Yeah, you can just start from the top. Nilianza no from the bottom, but yeah. So more or less. My first time picking up a rugby ball nilikuwa primary. I think I was around 8-9. Na tulikuwa tunacheza hivi primary and hatukuwa tunajua kitu tunafanya. Sisi tulikuwa tunaita no rules. So tulikuwa shika ball unakimbia, piga msee ngumi or something. Unafika una whatever. Hatukuwa tunajua hata try nini. But even ndo nilikuwa exposed to the sport, but nilikuwa na watch a lot of rugby back nikiwa mtoi. Nakumbuka around that time ndo ile time tulifika semis ya RB, I think ile akina Lavin 209. Tulipiga Fiji. 209 nilikuwa dunini. Nilipata pale mtaani nacheza bano. Atino crack no pay, nikishika bano hivi nipigilie kwa mawe. Nilinge design. Wewe kwa shajua rugby. Na Matoke yote alikuwa unafanya. Matoke alikuwa infant. Nilikuwa 4 years. Anyway. So I think that was in 209. Nilikuwa around 8 years. So fast forward nikaingia form 1. Before endelea Fido ulikuwa primary school gani? Nilianza Thomas Bach primary, Buru, then nikaenda Baraka primary. Nice. Yes. Ziko neighboring schools. Okay, in Buru. Fast forward to high school nikaingia form 1 St Mary's School Yala. The great. Niliingia hivi my first day. Nakumbuka the first thing my parents saw, niliwaambia nataka kucheza rugby. Okay. The first thing my parents wakaonyeshwa na my school dad, ule ni rugby player. It was a guy with a pink scar huku yote. His name was Litunya. Alikuwa na scar. Alikuwa na scar rugby. So my parents wanaambia unacheza rugby, alikanyagwa uso nini. You know, as boys tukipiga story kaweko but to your parent tunaambia mzazi akona mtu hivi mbona kwa like utamalizia mtu hii. Plus I was very skinny, nilikuwa like 48 kgs when I was 14. Usi yako 48 sai. When ko 72 bana. Okay. 72. 16 year forward. But yeah, nikaingia form 1. Form 1 nikaforsiwa kucheza football juu I was actually good at footer. Nikacheza tu interclasses rugby nini but form 2 is actually when I picked up the sport. Na nikaona it's actually something I can play. So nikianza rugby ilikuwa more about proving a point that I'm not too small to play. So nilianza form 2. Nakumbuka game yangu ya kwanza ya 15 ilikuwa funny. Tulikuwa cheza mimi nilikuwa ball boy na water boy. Juu nilikuwa ngoja form 4 wamalize waende. Umerealize tukiwa high school bana tulikuwa cheza rugby walikuwa big. Big. Mtu anakaa mzee na ako 17. Ni real student no nilikuwa nataka kuapologize guys. Like mtu ako genuinely 17. Bado wazee unapata na nani Amonde ndio kwa high school sasa. Wala hizo ndo zilikuwa muulizo. Sijui akimaliza high school sijui maisha anakuwa mdogo ama sijaelewa kitu hadi sasa. Juu kiangalia kapenja wangu mazee nikiwa form 1. Sasa na mcheki tu nicho kwa ila kitu kiwa high school alikuwa mboka la. But pia kuna venye sijui how to prove that theory but ni sort of perspective juu when ni mtoi when ni young so unaona mse ni big so ukigrow ni kama una catch up. But yeah, so my first game training ya 15s. Okay, nilikuwa nacheza hii game ya computer Rugby Ep8. Nacheza kwa Complab sana every day religiously. So nimepewa hivi training. Game yangu kwanza mimi nilikuwa jana number 10 fly off, kazi yake ni kukick. Hakuna kupass, hakuna kufanya ukishika ball una kick. Bado ukiwa katikati ya ground na kick. Sasa si opponent una kick. Sasa mimi nimeingia training. Try umebeba ball ufunge try una kick. Nimeingia tizi kwanza I think kama ilikuwa bari. Kanipasia ball hivi nyuma. Unaona ball nikao una run forward but ball imekuja nyuma. Sasa nikaishika. Afu kwa akili yangu inasema nafaa kukick ball. Nilipiga auto bro. Over the head. Scissors ball ikaenda. Kocha akasema nitoka na hiyo side ama. Sasa ni form 2. Ilikuwa form 2 watu walicheka. Everyone laughed. Hata mwenye alireceive ball huko sijui kama alinoka ama alishika ball akacheka kwanza. It was so funny. But yeah, nikaendelea kucheza. My first game for high school nilicheza against Koyonzo.
back then hawakuwa this good actually walikuwa wanakuja yellow opens walikuwa wanakuja friendlies kulearn more about the game but nikapewa debut nakumbuka tu the only memory I have of that game nilimake like 2 good tackles na nikakick exit moja nilipewa like 5 minutes and that hiyo inakuwa core memory nilicheza na the likes of Okwach Zola ni watu walinimenta back in the day. Ukiingia form 1 ulijoin 15 yeah, ulipata kina Wahinya wakiwa form 4 nilipata Wahinya Brayo alikuwa like a school father to me alikuwa very friendly kina Alan Ominde who else kuna wengine nimesahau but nakumbuka Wahinya and Ominde hiyo team yao ilikuwa on na team yao ilikuwa normal so walikuwa perfect I've never seen a more team yenye kila individual ana bring something to the table hivyo it was so balanced ilikuwa unfortunate kuenda nationals but wakiwa form 3 ndo waliendanga EA 14 hivyo na mimi 13 akina Lev I think ni akina Lev kuna akina Lev alafu kuna Omida akiwa hiyo yao walipigwa na Homa Bay ndio so nakumbuka 2017 akina Okwach they were really good pia hao so kulikuwa na very big contrast between ya kina Okwach and Zola and yetu 2018 juu wao walikuwa na the best of the lot unaona ile lote moja ni kama Zimbabwe ile ya chipu ile ilikuwa hapa you see how ile nilipiga ile unaona vile walikuwa na support you see the way they had an amazing lot so I feel the same way about akina Okwach so walienda nationals hata sikumake squad ya nationals yao so in form 4 ndio actually nikakuwa starter late form 3 na form 4 nikakuwa starter I started playing more friendly zote tournament zote nini I was lucky enough awali tupiga twice 6-3 game zote zilisha 6-3 akina Ambira so yoje madharo sikia tulipiga yala 6-3 unajua hiyo ni kama Six Nations kwa ngoja kwanza Fidens acha umkisia shine basi ni achievement tulipiga tangu niingia Ambira na hata tangu Monty yako ya Ambira huyu hapo ipiga yala sasa walikuwa wanatushika bana game inakuwa ngumu kwanza ile tulikutana Masen Opens Masen Opens ilianzia hapo game imekuwa 3-3 for the longest wameattack nini last play wako na penalty kwa touchline sasa unajua tena line out yetu ni noma tulikuwa na flanker na alikuwa number 6 alikuwa na kick number 6 anachukua 3 sasa tuko hivi chini ya post unasema hii ni 22 dropout itakaa unaona boot inakuwa hivi haya flags ziliwa alafu full time so after hapo yala alikuwa na wasiwasi counties wakasema wakatupiga tena counties hiyo counties so embarrassing nililia kama mtoi ndibebwa na classmate wangu I think wako na msadi tu Lance na plan extra ball kwa 22 na mtaball kwa 22 nyingine sijui I don't think unamjua Lance Festus that is by far the best rugby player nishacheza nayo by far but sasa my question is still uenda wapi after high school Lance aliacha rugby watu wengi wala wanamalizanga na ni wasa noma Lance freak of nature watu wa Maseno walikuwa wanamuogopa hata si teammate wake but nasikia Okwach na alikuwa deal naye ama ni watu wanadanganya yo utauliza mimi nikiuliza Jumil alikuwa anajua Lance ni mnoma nikoshia kuna msa anapiga Lance alafu sasa but most of the time walikuwa same team Lance alianza kucheza nini first team akiwa form 3 lakini hiyo team yetu hebu tuongelee hiyo team ya 2017 ndio huyo alikuwa flyer for Ambira hiyo time number 9 ilikuwa Barry alikuwa 2016 number 9 ilikuwa some guy called Otuke he plays for I saw his interview on another nini on Instagram South Coast and just ni Stallions ama wapi ni Stallions alikuwa yala number 10 Zola number 12 Ogambi sijui kama mnamjua alichezea Suburbs KCB Queens 13 ilikuwa Lance then Okwach fullback wingers ilikuwa some guy called Labaru wa Maseno University mwingine I think nimesahau Ezekiel yani props Ichuka University I think I graduate that team was amazing wow hiyo team ilikuwa noma
But sasa Fidens ulipata that pressure to perform in 20 in your year now. Mbaya. Yeah. Kwanza pole kwa spotlight lakini nakumbuka there is training session fulani tulikuwa na game ilikuwa nitoa Bamburi, ilikuwa form 4 versus the rest of the nini. So hiyo game ilikuwa Sunday asubuhi na ilikuwa hard like for form 3 umengoja weekend for so long but uko pale. Okay, St Mary's ni Catholic so tunaenda mass Sunday morning, so uko mass hatuwezi lala, unafikiria nikitoka hapa ni breakfast niende Bamburi niende kupigwa for 2 hours kwa field. Yeah, ilikuwa hell. Tulikuwa tunapigwa 100-0 60-0 like we were so tulikuwa the space between us they were so good na sisi bado tulikuwa na learn that quickly. So there's a day tumemaliza game Bamburi kuacha pula chair kutu address akatuambia tuko chini like ndio hata mfike nationals itakuwa miracle mko chini. Sasa naambia wase watu form 3 atuambia sisi Ojo lot yake na kwa chini kwa normal. Juu walikuwa normal and we were nothing like them. Juu walikuwa normal yes na walienda au kwenda East Africa walienda nationals. I think they lost to Lays. But kwa semis bado is still qualify. Yes, semis ni big deal like show. Ilikuwa first number 1 2 na 3 ndio walikuwa na qualify. Hiyo time. Okay. Hata umenikumbusha but we'll get to that. So wakatuambia si hatuwezi fika mahali and si ati we took it like personally ati mse akona to dharau or something. Actually alikuwa na spit facts. We were not that good. That is late form 3 for me 2017. Kamaliza tukaanza friendlies. Nakumbuka tulienda friendly Kakamega. Tukutana kina Kwemba. Asubuhi na baridi. Wakatupiga 30 yetu smart. Shika hiyo tasalasa enda. Kwanza huyu winning SS captain Tony wa Oilers. Hiyo time alikuwa form 3. Mna lead game by 27 points. Ni last play. Mbona upige drop goal? Si kick to ball nje bro. Sivyo ndo Zola alitufanyia pia sisi 2017 na mpira katikati ya field. Yenyu ilikuwa game ngumu. You final azi. Akina Zola kucheza na sisi ya mpira county final. Yeah. Hiyo kitu ilikuwa ngumu kweli na vile mtu. Score ilikuwa ngapi? Monte? Score ilikuwa. Unacheza bro. Walipigwa basically. But walitupiga. Game inaisha last minute banana. Anashika tu ball na madharau banana kwa. Tatu bana. Akafunga ndio? Na akafunga. Obvious. Zola kwa na miss. Zola time alikuwa. Na wajua tuko high school. Zola kuna tatu. Wow. Buda alikuwa ajisikia alikuwa na kalikali alianza kulima ondenga akiwa primary huko. Alikuwa na guns mbaya. Au boy alikuwa na guns. Nakwambia mimi wajua mimi maisha yangu yote ni mwana wa sawa mpira. Wenye nikiwa form 1 sasa. Au nilikuwa nimechikiwa sawa big. Alafu wakaenda wote tukabaki na waseka huyu. Kwa wale wako home wajui huyo mwako kwa kamera na kijana fulani mfupi anatoshana hapa. Ni mfupi tu basically. Hao ndio watu walikuwa wamebaki mpira sasa. So wajua ni form 2 sasa umekuwa hiyo team bana. Nakwambia kuna watu walikuwa wamenemewa hiyo team. So kuna form 4 leagues wa timu wacheze. Kuna Swayala. Kuna mtu fulani alikuwa anapiga ngasi miti hapo shule hizo majinga simiti. Kuna Swayala alipuli hiyo game hata kukuja chicken out. Alichicken out. Swayala alikuwa big. Okuacha na kickball na nena na retrieve aje. Okuacha alikuwa something else. Okuacha was so good. Na you know mara kwanza nilikuwa naona mystery Zola anarusha mystery na uko high school. Sababu bado ama. Sijui alikuwa wapi labda Fidens that show. Siko sure. But yeah, so kitu hiko tu ni sasa alikuwa normal. Okay. Especially hiyo lot yao. So nakumbuka hiyo friendly ya Kakamega late form 3 tulitoka same day kutoka Kakamega tukaenda friendly St Peters Mumias. So toka kula 30 huku. Ya St Peters tunacheza na kwa mvua in the middle of Mumias. Kwanza hata before toke Kakamega unajua si tumezoea table system. Yala tunakula table system. Table of 6 mnashare food kwa tray na can. Tumeenda Kakamega game imeisha. Tumepatiwa food kwa tray na can. Yes. Sasa tunajua tunafaa tushikane like 4 4 6 6. Watuambia hii ni yako. Sema unajua na kutuka hiyo. Hii ni new yote. Hata tukashindwa kumaliza. Kutoka hapo tukaenda St Peters wakatandika Floyd wa Buire. Floyd ni star. Floyd alikuwa fullback unamkikia na kukimbilia straight. Ukienda tu kuweka shoulder anaichipa hapa juu yako. Hata si hapa tu. Ile hata ukiruka hata uaje ushiki. He was so good wakatupiga pia hao. So walitforce kucheza friendlies juu. Hata teachers walijua team yetu wasn't that good. Yeah, so after Mumias hata hiyo tumemaliza game hivi. Tumeenda kwa dining
entertainment tumepanga line sahani imekwa greens, ugali, githeri. Shika umesikia? Greens, ugali, githeri. Balance that to same. Hiyo ni balance taji. Greens, ugali, githeri. Na ni mingi. Si skuma pekee ndio green bro. By the way, also after that ndio at least nikaanza kupata some game time nini friendlies. So by the time ningia form 4 nilikuwa hata nishaanza kuplay some club rugby nationwide. Nilikuwa aviators. Yes, CG. Yeah, okay. Sijui kuna unajua Mo Spice rugby hii team ya touch. Nimesikia hiyo. Yeah, so ilikuwa hiyo club. Hapo ndo nilianza rugby yangu more or less. Juu nikiwa form 3 nilikuwa nacheza nationwide. So after that ndio nikaingia form 4. Rugby kaanza. Tournament ya kwanza hii inakonga ya Opens. Yeah, so tulikuwa na host. So hiyo yendo Kakamega ilikuja. Wakakuja teams mbili. So day 1 mnadhani hii ndio team yao nasema wao tukiwashika nationals nini. Day 2 kumbe wao walikuwa form 4 walikuwa exam. Wamekuja saa day 2. Lakini Okuemba sasa. Lakini Okuemba anywhere ana point to post 3. Technique ni wewe. Ajanza leo. Alianza kitambo. Rumula. Shao ile interview yako leo Rumula. Mpaka ndani. Kumbe ulisikia from high school? Ulikuwa umesikia before? No, I had Rumula from Kolo, but nani Okuemba alikuwa achukua points. Sasa wamekuja ya Opens. We were playing really well day 1, day 2. Tukakutana nao final. Kwanza nakumbuka that day my dad came for the tournament. Alikuwa amekuja shule kuniambia niache rugby. Alikuwa amekuja kuambia walimu mtoto wangu acha asome. Mtoto grades na shuka nini anafaa ache rugby. So tukamwambia watch to game. Akawatch semi final against Viga. Tukawin your game 6-0 or 9-0. So nilipiga penalty na nini drop goal. For months wakanibeba. So ikaingiza budangu box sema okay, it's not such a bad thing. Wacha acheze tu. He is good at it. Yeah, so tukaingia final. Sasa hiyo siku the worst thing Lance akua. Na mlikuwa mmemtegemea. Lance alikuwa ametubeba. Kila ball zote tu zile kwa Lance. Lance kwanza yote kwa wing alikuwa full back. So ukifanya makosa ukick umeuza. Yeah, so Lance alienda for some family event. Tukaeka jamaa wetu anaitwa Jamandas. Sio Moshi. Si Jamandas wetu sasa. Unajua Jamandas wenyu. Eddie Thomas. Jamaa aliuza. Na alikuwa bondia mazee. Okay, it's kinda but alikuwa anaona Okuemba amebreak. Okuemba na break hivi anafanya pita hapo. Usizunguke pita tu hapa. Try box ndio hivi. Lakini hiyo time aliuza badman. Okuemba alikuwa badman. Na step unapita katikati ya mguu yake. Sijui alipeleka ku step wapi Okuemba. Endelea tu. Yeah, so after Yellow Opens tukaenda Opens tulikutana. Wait, you won Yellow Opens? Number 2, top 2. Okay. Top 2. No, answer the question. Fidens. First runners up. No, Fidens. Kuna first. Then runners up. But Fidens, did you win the tournament? So Kakamega won, si tuka win first runners up. Kakamega won. Continue. We won silver. Then Saskia story. Then ndio akapana the mighty. Tukaenda ilikuwa ndio Amadi Opens. Maseno School. Kwanza hiyo grau ya Maseno yenye iko na imechimbwa hivi. Grau iko chini. So fans wako juu afu hapo chini kuna ni I don't know if you get ni kama unaona grau ya Oilers the way iko chini. Okay. Sasa ile try box iko hivi. Sasa hiyo ni touchline ya one side ya grau ya Maseno. So nimemention juu nakumbuka same Jamandas mwenye alituuza ya Opens. Hapo Amadi Opens alijaribu kuzunguka mtu then kurudi ndani. Kachukuliwa kaslapiwa hapo. Jamandas. Slapiwa kwa hiyo mlima akachili kwanza. Akangoja medic. Jamandas. Hebu address Jamandas wherever. Anataka rugby bado amaliacha. I hope uliacha. I really hope uliacha. Ulikuwa unatuharibia hii sport yetu. Na joke. Bali Kisumu hapo. Hapo tu mahali Sidindi Kisumu. Kisumu Busia hayo tu sasa. Hiyo route. Kuna stuni. Ako tu mahali huko. But at least he was quick. Alikuwa anajua job yake. Ukipea kwa space is gone but other things hapo kwa defense normal. Yeah, so tumeenda Amadi Opens. Tumeshinda the first few games easily. Virahisi.
I think they want tulipatana na Maseno kwa group. Mlipatana na Maseno group. Sijui mliwapiga ama mliwapiga. Ilisha draw. Nakumbuka hata hiyo ndo time nilijua naweza kick distance. Juu before that nilikuwa na kick like 20 meters 30 for points. You know game yangu ya kwanza nilikick 50 meters conversion. Nikaingia. Nikasema wow, so I can do this. Second half kick another 50 meter penalty. So tulikuwa na lead 6-5 wakapia wakachukua 3 ikaisha 8-6 but sasa ilikuwa kwa group. Pia alikuwa na wasee akina Elvo wa USIU. Niliambiwa story Elvo. Elvo anasimama hivi. Ati unakuja juu amesimama pia. Anakuacha kama umesimama. Nilikutana na Elvo juzi few weeks ago alikuwa ananiambia ati anataka ku hang boots. Nasema uko serious? Basi ngoja vile ulikuwa na talent. Elvo bana alikuwa anashika ball anasimama kwanza. Ana step one by one. Anamalizia huko hivyo. Anamalizia chini ya post. Wacha kivenyoje alikuwa anatinga kitambo. Ka gentleman. Hivyo sasa. Anyway, tukapatana na the mighty sema mighty. Kale ka shule. Village. Mlikuwa mnavaa maroon? Walikuwa na kit kweli? No, nauliza uniform. Uniform. Mlikuwa na uniform. Yeah, so tukakutana na Ambira. Kujibu swali kwanza wewe. Kwanza nyinyi manyox. Kwanza kuna party story nimesahau. Yeah, kina coach, kuna coach wao wase alikuja coach kusaidia kina coach juu kina coach wenda nationals. So nikaa tume outsource. Okay. And then the next day tukicheza na hao, watu wana call moves zetu. Uongo, hiyo kitu ilikuwa uongo guys. It was real. Jumi nilikuwa kwa field nilikuwa nasikia. Kwani mimi nilikuwa na move. The most special set play ilikuwa inaitwa Linda. Tulisikia tu Linda. Afu mimi niko fly afu najua okay najua inabeba kwa nitatako lakini mbona simchange hata jina mko creative bro. So basically huyo coach alikuwa alitunyox hata siku hizi nakutana tu naye hata sizi mgotea. Guys unakelea ogwe jamani. Ni fact. So yeah, so tukakutana na Ambira wakatupiga 6-3. Yeah, it was a very uneventful game. You agree? I agree. Yeah, your game ilikuwa boring. Yeah, opens. Yeah, opens ilikuwa boring. Kwa boring. Game aishi kwanza tulienda hadi sudden death. Actually tulienda sudden death. Aishi huko. Regular time ilisha 3-3. Yeah, mtu unachukua je points kwa touchline. Simu kueta gentleman mwende tu line out. Bado ni line out na tuna. Na fans wamelipia. Watu wa Ndudhi wamejaa Maseno wamelipia. Bado Maseno wamejaa hapo. Yeah, so finally tukakutana. Finally kwani mlifika? Finally tulienda kula mabajia huko nje. Hata hiyo watch game big. Yeah, tulilose. Mlicheza finali na Maseno. Tulicheza na Maseno. Sorry, mlipigwa finali na Maseno. Walituibia. Did you lose or not bana? What are you saying? Ilisha 9-6. Maseno mlituibia. Walishinda first runners up. Tulikuwa first runners up at this. You won silver. Yeah, we won. Yeah, they won silver. Oje shule ulikuwa iko na rugby. Unajua no tulikuwa tunacheza e-sports manze vitu kama hizo. Nilikuwa nazo. Hiyo ni flex actually. Nimeacha. Nilikuwa nacheza nikienda holiday. Okay. But ni story ya Fidens. Yeah. So after Amadi Opens your season inaanza. Yeah, so season haikwangi hard sana. Chill ya Fidens sorry. For someone who don't know like me, Amadi Opens it's 15 summer 7. 15s. But they wako na 7s. Wako na 7s pia but sir 7s ndio wajua kucheza rugby vile nilikuwa nimeshow. Ulianza hapo teams zenye as rugby ndio kwa team ya 7s. Kama teams zingine. Yeah. Ama to make it more nini. Time yetu 15s ilikuwa term 1. Okay. Then 7s ilikuwa term 2. Siku hizi ziko pamoja. Zilirudishwa tena. Wazirudishwa. There's a time they time yetu kumalizia sasa. Yeah. So anyway, after Amadi so season inaanza si unajua how it goes on. Yeah. Wanapana kina Sawagongo. Sasa tulikuwa tunaanza nayo Sawagongo. Sasa standard ya Kenya ya la ilikuwa Sawagongo lazima wapigwe 60. Unajua high school score ikipita 60 game inaisha. So ilikuwa standard every hata I was the secretary wa team. So kuna book tulikuwa nayo ya keep records. Ilikuwa from time akina Lavin, akina Eden, akina Mangeni. So akina Patrice. So unaangalia hapo every year 60 Sawagongo, 60 nil. Si 65, 60 nil, a few 3s, 5 nil, but majority 60 nil. Si Sawagongo hata sidhani tulifika 60. Nikupatie perspective ya how much we struggled as a team. Hata tukufika 60. Tizi ilikuwa ngumu. Umeshinda kupiga Sawagongo, mtapita counties. After zone chawa district. Wakina Barding sasa unashika sasa au sasa ni hii tu wewe kila shika 60 yeah afu tukaingia counties
game zote zimechezwa wamepiga kina Barding sasa si Barding bado zilikuwa zinakuja county tena sijui aje nakumbuka county Gongo Maranda Chianda kina Japolo tumekutana Chianda hapo. Hiyo game ilikuwa interesting. Nakumbuka hiyo ndio game nilijua kucheza fly off. Nilimaliza game sijatakoliwa na niko na conversion zote kila kitu imework but sijaingia contact. Until tukakutana na sema the mighty vile anataka cameraman unajua unakutana na kati fulani hapa. Ngoja ulisema walikuwa na kit ama ni zile mix and match? Tulikuwa na kit. Okay, walikuwa na jazi. Jazi zao zilikuwa same zote. Hizo zingine ni kama players wa SS. Okay, short ni short na tulikuwa na unacheza na short. Tulikuwa na kit. Tulikuwa na kit. Full kit basi. Socks. Wewe mote tulikuwa na socks ama tulikuwa na unatoa wapi? Tulikuwa na socks. Silikuwa na socks ya shule. Shati ilikuwa yafanana. Boots kila mtu ana boots. Ukivalia socks ya shule jo ni wasi. So venye ulipana na the mighty one tukakutana na Mbira. Shem Okola. Shem alikuwa prop. Shem alikuwa prop. Na hiyo size yake tu he was more or less that huge in high school. Okay. Shem nakwambia mmekaza defense, mko organized one line. Ushay defend mpaka mna call hold press na ni open play. Disciplined. Tumecall hivi press, unaangalia hivi nyuma ya defense line. Unaona prop wenyewe amejitoa amejiexcuse kidogo. Naomba nijiondoe. Alafu Shem anaingia kwa hiyo gap anatufungia defense hapo sasa. Mleta mechi. Alafu so Lance tulikuwa na masenta wawili. Mmoja alikuwa anaitwa Erastus Opalo na mwingine Calvo. Walikuwa na challenge na kanikana napita hivi. Alafu mmoja anapiga hii magoti na anapiga hivi. Waliomaliza. Lance ni strong. Lakini tuliwafeel. Okay. Unaona ile team mna tuseme mshaipigwa tu 60 ama chwani lakini wamewafeel. Nasema tu kama feel. Nikao tucheza but continue. Siniingize mambo ya Lyon. Au feel. Sasa tumecheza hivi na Ambira. Wakatupiga counties mkatupiga counties final wakatupiga counties final 6-3 tena. Niliaka dem bana. Hiyo game ilikuwa noma. Okay, tuka lose mbele ya the whole school. Now the whole mood ya the remainder of the term. Mwalimu anawasalimia parade, good morning. Hata mjisikii, hata exam mjisikii, hata rugby ilikuwa kwa hati ya Yala. So it was very normal actually to cry after losing a game. But pia tulikuwa watu hoi. But Fidens, let me ask you, rugby in Yala, how big is it na after rugby hizi sports zingine ziko aje? Okay, so rugby at St. Mary's ni big deal. Juu imekuwa the most rewarding sport. Hiyo ndo ameenda East Africa Nationals ni the most. So kwa sports I think rugby na badminton, table tennis ndo zilikuwa zinaenda East Africa. Football ilikuwa shit. Basketball ilikuwa shit ya. Sawa Gongo sasa ilikuwa saa tania. Wako mzuri tena ya kuhost. Sasa kitu weird bake, si tuko na courts mbili za basketball. Moja kwanza iko na tirazo, nyingine ni like cement, it's solid. Sawa Gongo hata walikuwa na basketball field. Si court. Uko na nyasi, uko na matope. Alafu wanatupiga anyway, I digress. So tukakutana na Mbira. We lost that final. Like akwa very emotional as usual. Alam nilikuwa mna lose game ya rugby mnali. The whole school imejaa hadi form 1 hata hajui kupass. Imemuuma hata hataki kusoma. So apparently hizo ndo vitu actually zilikuwa na encourage people to join rugby. They're like, hey, this is a valid cause. Like niko part of something big. You get? So after uzuri your time ku qualify to ilikuwa teams mbili to regional juice tulikuwa na host. So tukaingia regionals. Hapo ndo sasa hesabu ikaanza. Tukaekwa pool. Team zote ziko on afu tumekwa pool of death. Tuko na Kadi Olotunga, Maseno na
ilikuwa teams 3 na Kanga. Na Kanga. So Kanga ndio ilikuwa aina ile tukishika ni ile mnaangalia. Unaona ile sevens mnakuwa ile timu moja kwa pool yenye itawa save kwenda Baulo. Hiyo sasa ilikuwa Kanga. Ile mkiwashika jioni hapo day 1 naitandika napiga 40. Tujaipata sigalagala hapa Christian. Nakumbuka mliwashainia bwana. Kapiga 240 klikana nikapiga hat-trick 40. Bado tukaenda Baulo. Jamani. Sasa tukaanza hivi game 1 was against Cardinal Lutunga. Game ilikuwa hard ikaisha na Nyamboki ambia watu Nyamboki alianza kustrap high school. Nyamboki. Alikuwa nini? Alikuwa Cardinal Lutunga Jamaa alianza kustrap high school. Na jamaa kushinda sasa. Wewe tunasema kustrap ama kustep? Kustrap. Okay. Kitu nimeona mimi club rugby. Kama strap shingo bro. Shangai ni nini? Sasa limiaje? So unajua high school unajua ukue na injury, concussion nini, dawa ni liniment na bandage. Na ile deep freeze. Unajua liniment? Unajua liniment? Ile ya white, ile kuna kufanya mkuna ni moto. Hiyo tulikuwa nayo. So na scout walikuwa nayo. Scouts na St John. Ambira mko na St John. Okay. So ulisikia ulivalia school zile zinaitwa socks za shule ndio walikuwa wanavalia. Iko na stripes hapo. Iko na stripes. Iko na navy blue. Lakini ugly uniform though. Ugly. So mlikuwa mna match tu na mabochi wenyu. Same uniform. Atari security. Kitu difference ni kofia. Na boots zile maboots zao. Unajua mimi style watu kama podcast tena. Agi tumetoka mbali. Tumetoka mbali. Atalele. Sasa ukiongea tena. Sawa. So after game ya Cardinal tukacheza Kanga tukapiga. Kuna boys mbigi wa Zitek ndio Evans Kilubu. Fulani namjua huyo jamaa nilijaribu kutinga kwake. Okay, nilimstep kusonga. Unajua ile unastepingi mtu hiyo space ametoka ndio unapita. Haya kutoka hapo. So uliingia kwake. Karudi hapo. Nika sijui. Ushaona ile video ya ule mtu anajitega alafu msempigi anamrukia. Same hapo. Alinismother hapo. After hiyo results yote sidhani nilibeba ball tena. So afu game 3 saa ya pool tukapata na Maseno. Walitupiga 27 something. 24 tries unanswered. Kuna nyol tinga from kickoff hivi receipt Pascal. Pascal 12 kwa jamaa Sentanto Pascal kapita tu hivi katikati yetu nikaa tuko. Alafu unaona ukisha break una chase back unajonga kuna mbio. Lakini umsee kidogo akona mbio kuliko. Wangila alikuwa hiyo team pia. Ama kwa meme baada. Wangila first time Limon ilikuwa 7s. So tukacheza na Maseno. Wakatungaria. So ilikuwa day 1. So day 2. hopes za kwenda mahali. Wait, day 1 mnacheza games ngapi? Zilikuwa 3. Si teams 4 kwa pool. High school. Ama tulicheza regionals siku 3. Zilikuwa siku mingi. Silikuwa naenda regionals mara sijui ngapi. Final tulicheza game moja. Ilienda kuchezwa huko Maliera. Shule hata ina rugby field. Ni nini sasa? Hiyo ni jina ya shule. It was a very interesting season actually. What zilikuwa zina happen? Wewe jua. Sosi yala imepigwa na Maseno mazi. Hiyo mood tu unasema ilikuwa the whole school somber mood. So wase wa yala bana wamejam one day. But let me tell that story. Hiyo ni version yako. Hiyo ni version yako. But acha nipige yangu alafu apige. Sawa, wewe anza. Clean version itakuwa hapo. Clean version mtasikia but so apparently kufika Marijo mashule zinaogopana, watu wanasumbuliwa. But the mighty ya kwamba nasema mzito wa mighty Mobimba. Unaweza tembea hivi, watu wanapiga msewa goro. Ilikuwa hivyo by the wasawagoro wanasumbuana hapo sijui na wasewa Maseno. Watu wa Yala wanataka kupiga watu wa Maseno but Msambira hata unaweza pita katikati yao wakipigana but hapo mtu atakuguza. So mlikuwa criminals walikuwa that unnoticeable. Okay. Walikuwa unbogable. Walikuwa tu by the way mlikuwa mnatembea pamoja everywhere. Ilikuwa almost scary. So hakuwa ni madema hata ama ni sura ama ni. Mbona ile story ya madema nauna? But endelea Fidens. Story ni ya Fidens bala. Story ni ya Fidens. So actually hiyo kupigwa na Maseno ili to save. Juu walikuwa wametoa. Tungepiga Maseno tukipatana na hao juu hao walishikwa na Agorosare. Iko 3-0 lakini contact hiyo game 3-0. Unaona Ushem alitoa mtu kwa defense line. Alitolewa mahali na kitu na fly off. Yani kitutu.
hiyo time yani kitu alikuwa lethal. Na walikuwa teammates suburbs. Walikuwa teammates suburbs. But suburbs tulikuwa inapata tu kwa Nyanza in short. Walikuwa kwa Maseno. Yeah, so litandikana. Alafu the worst thing ilikuwa mbele ya sisi watu wa Yala. Tumekaa hapo tu kando. Shema kapigwa hapa. So tumefurahi umse ametupiga the whole season. Friendlies, opens, amepigwa sana flyer na number 10. Na jamli celebrate. Ai tulipiga nduru. The whole damn time wako tu hapo. Unapata mse wa Yala ana sasa kuna boy fulani kwaitwa Stuni. Hakuwa na ngoshi. Hakuwa na nini hakuwa na Stunia kwa hapo na describe venye Shema amepigwa. So kuna mswa Yala hiyo side nyingine alafu ana describe ati kuja venye Shema alifanywa. So wala kuja fanya hivi Stunia na fly. Na game inaendelea. Game inaendelea. Refa hapo tuko kwa touchline tu hapo. Anaangalia hapo amejaa. Damn. Lakini Shema after hapo next person casualty. Aliti. Shema alikuwa amejump the whole damn time. Ashika tu bola fa yeye ndo alifanya tukushinda. Jisa alikuwa amekasirika. Ball tu zote anabeba tu sasa. Ilikuwa noma. Walikuwa na fullback fulani anaitwa Osto. Alikuwa ajitabu for your time. Game ilishamekiwa bandage amekiwa bandage kwa kichwa. Alikuwa amebleed. Alimunda. Hata si Agoro nilituharibia. Tulikuwa tumewadharau mazetu kidhani tutawapiga. Mliwadharau by the way. Wakapigwa 3-0. Si kupigwa na Maseno kwa save. So mkapatana. Tukakutana na wao Gorosare sasa. Tukapiga 20 something mingi. Kwa sababu game ilikuwa rahisi. Ni kama hiyo game ya mimi nilikuwa napiga tu lance cross kick, lance anashika, try. Like 3 tries same. Cross kick try. Juu lance ni mrefu. Hawa na Maseno wakatupiga 14-0. Lakini walitufeel. Elbow tunalituweza. Elbow tunalituweza mwanzo. Elbow alikuwa ule msali kwa cheat code bana. Wale mseni cheat code. Joel ukimpandia ukirasha umshiki. Niko sure unamjua. Hapo the light skin guy, no the guy. Kadima. Yeah. Light skin ilikuwa necessary. Bana mimi hapo mmekwenda kufanya na Maseno. Juse alipata kuaibisha kuna fault sana kazi juu aje. Lance tu pekee anaweza wapiga. Alafu kulikuwa na winger fulani hapo Maseno alikuwa na hairline ya mwalimu kidogo. Baro. Ngoja umesema hairline ya? Nadi mwili, najui Kiswahili. Si useme anafanya tu Sankara, mbona unaenda? Nilijoin enda hapo. Achana Sankara. Alisi ya Sankara amenyozi. Acceptable. Ila kilikuwa imekonda hivi. Yake alikuwa na letter M hapo. Bana Baro alikuwa ashika boli ya winga anakimbia vibaya. Kuna Wilsa hiyo. Anaongea tu English. Ile akijaka. Bana you guy bana we treat. Bana la kupiga. Na usijaribu kuniattack hivyo tena. Okay. He had an accent by the actually nimesahau. Anyway, tuka win na wasemi au ka lose tukapatana na Maseno tunase final. But sasa hiyo siku hiyo game za Gorosare kulikuwa na incident in school. Kuna mwalimu wa Maseno alisumbua student wa St Mary's. Student alikuwa form 4. Okay. So ikakuwa vita. Like the students tried to beat up the teacher. Some of the students. So ikakuwa like wanapiga Maseno, like ilikaa kitu kaa Yala versus Maseno, even though it was a student versus a teacher wa shule ingine. Okay. Yeah. So they moved the venue for the final from our school. Kina Maliera. Actually tukarejoice juu hatukuwa na record mzuri ya ku win at home. Okay, peleka shule fulani to Maliera actually. Yata okay, acha stay hate on the school. But haikuwa na rugby field. Ilikuwa tu open space. I think it was a football pitch. Wakeka post za mbao. Wakarap mattress around the posts. Tucheze final. Haya. It was very interesting. Juu hata the terrain ya field ilikuwa rough. Mawe ni nini. Tukacheza final hapo na Maseno. Alafu nyinyi ndo mlikuja fan base na Maseno. Kuna shule walikuja kusupport Maseno. Maseno walileta basi mbili za Scania. Wametoka kununua Mercedes. Zimekuja hivi St Mary's za intimidate. Zimejaa mafans. Walikuwa so sure wanashindia game yenye Yala wako warm up, Maseno wako warm. Waliingia game hivyo. Hivyo ndio walikuwa wamewadharau man. Walikuwa so mtapiga watu group stage 28-0. Hakuna game walipigwa. Hakuna game wame hakuna msametinga Maseno. They barely even considered. Haku consider anything. I don't think wali consider try. Walikuwa really good actually. Na walikuwa so sure hakuna mali wanaenda. Juu hadi waki warm up walikuwa wametense. Sisi hatakuwa tumetense, tulikuwa tunajua what's at stake. Okay. But obviously tensions ilikuwa high. Juu watu walitupiga. Unajua hiyo game like Lance alibeba hiyo game. Game ilikuwa kweli. Hiyo game ilikuwa very interesting. Hiyo game ilikuwa very interesting. You know the Elvo alishinda hata ku step. Uli watch the whole game? Nili watch the whole game.
kick off okay first half like 5 minutes to the game mimi na kichwa yangu akili zangu razini nikakikia elbow ball sema sawa mko ngapi 15 one by one aka step kila mtu na si ile ati mnaachilia kuna msali achilia like kuna make effort step kila mtu akatinga chini ya post ndio game imeanza so hii inakaa game mnapigwa 6 ushaingi hivi game umetingwa hivi na tuseme Oilers au KCB mnajua it will be a very long day so ilianza hivyo umetingwa dakika ya kwanza tukakaza I think we scored a try before the first half ended game ikakuwa 7-7 okay. Second half they got a penalty miraculously mbele ya post I don't know how wakachukua 3 so they're leaving 10-7 game karibu kuisha unauza ref anakuambia 2 more minutes nini scrum ikahappen nini I think mtu alinoko something but kwa na offside so tuko na penalty katikati ya 60 na halfway okay. Coach amesema tuende line out akaambia 3 wewe nani wewe it was the kicker was the primary kicker akachukua 3 nikateleza nikikick kadunda nikalala hivi nikiona ball ikienda ikene kigonga post kaingia mlikuwa watu walikuwa washaanza kulia watu watu walikuwa washaanza kusema katika gonga post kaingia so game 10 okay hapo ndo sasa vitu zikaanza ku get interesting sasa tumemaliza game tuingia sudden death I don't think extra time kwanza extra time then sudden death extra time ikaisha hivyo tucheza sudden death tucheza extra time 15 minutes after 15 minutes hakuna mtu aliscore mlenda sudden death pia hakuna mtu aliscore ndo mkenda coin toss okay maybe but hiyo ni kwa raso tu fana nakumbuka hii story tulicheza ilikuwa interesting hata au hiyo shule hawana rugby but walikuwa na cheer like hiyo malira ilikuwa sasa mna support ya ni ladies ama boys hapo mali wanafika sasa wanapana na yala huko zone yala ina hapo na rugby au ilikuwa picha futa tu waliekapo post za committee sasa tumemaliza extra time tumeingia penalties very interesting wale penalties kwanza before that cointos so pena tulianzia mwisho one edge huku kwa kona iko nakumbuka hata hizo sequence tulianzia edge ya kwanza si wote tukamiss ilikuwa na kikao nimesahau jina kikao mimi ndo nilianza nikamiss akamiss ya pili nikaingiza akamiss kajua tuko in the lead fuka katikati mbele ya post ukahata nilipiga hapo 50-22 kidogo niliuza nilimiss akaingiza so now we are 3-3 or rather 1-1 next one nikaingiza akaingiza no there's a time walikuwa na lead kuna mali aliingiza mimi hata 1 or 2 or something and then sasa ya mwisho yenye sasa mtu anaingiza mimi nikiingiza tuna draw yeye akiingiza wameshinda okay mimi nikaingiza ya kona ya kahata so wakaenda secondary kicker sasa wakaisha pia draw tena wengine ilikuwa wawili so ni ule sababu wako alipiga nalo sasa tumedraw coin toss heads or tails captain Maseno akasema heads sasa captain tu pia ametense ni coin kwa hiyo pia akashout heads kaambia Maseno already picked heads sasa ina coin iko hapo heavy tails nationals ndani rahisi tu hivyo okay si rahisi but watu wa Maseno walilia usikizo basi zilirudi walilia sama studio alienda si walibebwa na Isuzu I think labda wali drown in that yet but ilikuwa normal favorite kufika na show least favorite tukafika tu na show so considering vitu kwacha alikuwa amewaambia hata sasa mmefika na shows like aje sasa ni juu tuli accept that we are not actually a good team but tutachezeana hatuta give up hatutacheza rahisi hatutacheza like the team people say we are so tukajipata nationals so the feeling was amazing tulisema tumefika na show but I think pia tuingia we were like team ndogo tumefika na show so tumefika so hata nationals haikuwa rahisi I think teams pia zili smell we are not that good of a side tulipata na team sijui mia then game disha like 18 something hiyo ni team tulifaa ku blow out so nationals zilikuwa interesting zilikuwa hosted wapi by the hii shule iko sijui kama ni Embu
All September No. kangaroo ilikuwa kangaroo. Afu weather ilikuwa mbaya, pitch ilikuwa tu matop, hadi wakamwaga sawdust, so walimwaga rice husk kwa field, so unakimbia niko unakimbilia bouncing castle. Ukikick ball it was so weird. But at least final walicheza kwa pitch mzuri. So nationals game ya kwanza. Actually nationals hata before hata tuanze rugby tumeingia hivi, basi imefika, tulifika mwisho, tumefika usiku, so the teams just settle sawa na dishi, tumeshuka basi, tumechukua bag, hata I don't think tumeonyeshwa rooms yet. Tunapita pita hivi kwa shule, tukakutana na watu wa hapa wamekaa hivi, alafu Ibrahim ayo Ibrahim hiyo captain hiyo huwa Oilers ati nyinyi shule gani? Yala naweza tu imagine ndio tu Quintos mkuleta uchawi hapa. Ametumouth bana ndo tumefika. Ametumouth. Wacha tutawapata. Nyinyi ndio watu uchawi. Kwanza alikuanga Maseno before and I think he was Maseno before he went to hapa. Tukasettle. I think we won most of the games. Game ya kwanza tulilose ilikuwa kwa pool against Kakamega. Iliisha 7-5. No 8-5. 8-7. Game ilisha 8-7. You won. We lost. They lost. Okay. Kuna may soul rest in peace. Wakumbuka Bonoko? Bonoko mazee. Jamaa alikuwa star. He was a fullback wa Kakamega. Jamaa alikuwa star. Alitutesa yeye na Okwemba. So game ya Kakamega ilikuwa we were leading. Actually everyone was shocked that we were containing them. So game iko 7-5 until second half hivi and they won. So highlight ya hiyo nationals tulijipata third place playoff against the same Kakamega. Okwemba. So wali change location ya game. Geo pitch ilikuwa really bad. Wakatupeleka some I think Polytechnic or something. So field si bigi sana. Okay, si standard. It's almost the size of field ya Kakamega if you've ever played there. Okwemba alichukua 3 from outside their 22. Na akafunga. Na ikaingia. Like it's si kwa 10. It's almost between 10 na 22. Yao. Akachukua 3. And you're like, nikishika hapa na kupea tuna attack. Sawa Lance safi. Darkest. Wakatupiga 16 something, 16-8 or something. Wakaenda East Africa. Obviously tulilia as usual. Kulia ni lakini mmelia sana standard. Umesema bibi Bahati ametoa script kwenu. Kama alikuwa yala. Ameget. Anyway. But ilikuwa a very fun experience. Kucheza nationals. Sasa tumerudi shule, obviously sisi ni heroes. Tumeata East Africa but at least hata walimu wako expect. So transition to kwenda club level ili happen aje sasa? Club level, okay, 7s pia tulifika nationals but tukamaliza top 10. But 7s unajua imati ndio maana stack ndio maana unajua yeye ni mtu wa 7s. Kuna mtu club yake hapa ni ya 7. Okay, sawa, nakubali. So tukaingia after I finished high school. Actually my first training session ilikuwa na KCB. So mimi niko hapo starstruck na train na kina ule huka alikuwa na locks Karia. Peter Karia, Andrew. Nasema kuna yote bado Lance alikuwa hapo. Nani yani Roger? Zola. So mimi sikuwa najua how things work. So mimi nimeenda training, niliambiwa suburbs not train, KCB we come. Nikaenda. Nimetrain. Kumbe sijui suburbs wako break. KCB bado wana train juu ni December, ni end of the year. Sasa tumetrain hapo. Nimecheza hapo na hadi nimejua na kina Andrew. Unajua mimi bado niko starstruck ni captain wa Kenya Sevens. So tukacheza hapo kidogo, tiama kanita kando akaniambia, so kuna hii team inaitwa suburbs, wana training from 2, utakuwa unaenda training na hapa bado wezani hapa tutakuita. So nikaanza kutrain na suburbs. So hiyo ni nikiwa 17 nikiingia 18 December 2018. Ndo tukaanza kucheza league. Nika make debut after one training session. Kwa na watu yote. Okay, walikuwa kama tu kweli hakuwa good na tuseme nili work hard. Akaitwa kwa hiyo time. Hakuwa amekaa sijui alikuwa machine or something. I don't remember. But
tukacheza nationwide actually tukashinda nationwide unbeaten hiyo ni suburbs tukaingia tukiwa na the great Wanyala mwenyewe the great champion kwa hiyo team Wilfred Waswa chief alikuwa captain to the following season tulikuwa na Godzilla itwaje huyu mwenye pato nilikuwa ni Mwanike lakini Mwanike tukimaliza tutasema okay tulikuwa na inside joke pato akitext kitu kwa group tulikuwa naambia tume voice note unajua ni mbigi yako na quads lakini ni kama silungi naambia pato tuma voice note na tuma acheni ujinga guys anaongea silungi tulikuwa na Lance nakumbuka Lance debut yake one of his first games alipata ile ya ubaba alikimbilia hivi na mtu mfupi alijam mtu mwanakimbilia aje kwani ananionaje ni Lance akamshika akamtoa kwa ground afu akamplant vizuri akamplace afu hata contest ball akaelekea kwa sin bin sasa hiyo ni ubaba yenyewe hiyo ni ubuda hiyo ni ubaba akajitoa alisikia tu firimbi akaanza tu kuoka wewe hiyo ni debut yake ilikuwa debut one of the first games okay. Sidhani ilikuwa debut ilikuwa against Shamas tukadraw hiyo game so suburbs ilikuwa fun tulishinda nationwide unbeaten nakumbuka semis tulicheza na University of Eldoret Moi University away game ilichezwa from 4 pm mpaka 7 something pm mbona kuna floodlights tulimaliza game kwa giza stoppage manini so walikuwa na polisi polisi alishika ball kwa 5 yao lawyer alikuwa anacheza time hata huyu Masibo huyu amekaa hadi Masibo alikuwa huko number 12 hiyo ndo game hata tulijuana mimi na Masibo hata hiyo ndo ililid ya kuja notice hiyo ni gani 2019 ndo tukue promoted leo 2019 ulikuwa unachezea Moi nataka kumauthile kwa group jamani boda lawyer alitupanga alisema mwanikishe majina hapo alafu buka one by one tukamnyonga hapo kwa 22 tukasema mzee anaenda wapi buka mnikusho msema alikuwa amezeka hiyo time pia bado hiyo si vita yangu hiyo alikuwa 19 hiyo time alikuwa 16 si yako Yuji unajua Yuji anaanza kuwa most promising player the best most promising we must buy this one hiyo hata mimi sikuwa namjua before that sikujua he's actually amekuwa mimi nikasema tutaenda kucheza mastude kwani iko nini pesa mastude kina Masibo unajua ile graph fuck around and find out tuli find out ilishaje we won tulishinda kwa giza hata sikumbuki score but tuliwafeel first half Masibo alikuwa ashaanza kunywa yote standard unajua ile mimia kuna hii mimia msiako na jezi ya green ni picha za rugby but kunakuwa na I think Monate mmoja alipiga mtu yama huyo so Masibo ni Masibo bro ni Masibo umzi hata alikuwa ametoka Yuji by the way unatona sikuona jeu mimi ati Monday motivation tackle your biggest knees alafu next frame jamaa amerusha huko ati sorry I'm sorry nime make mistake wrong but si leo again next week Masibo Masibo alinichukulia laini sasa ref ashaita knock on nikamwachia hebu ukapulia ile kitu ule fullback wewe niko like hujasikia filimbi hebu Jamandazi kupita hadi akarudi akacheka katikati ya game akanigotea hapo tulikuwa mabeshi na Bokes so tukacheza na Moi tukawapiga miraculous kwa giza tukacelebrate tukatoka Eldoret tukarudi Nairobi tumefurahi nationwide unbeaten after that niliumia hiyo season niliumia debut ya suburbs nikacheza the whole season na injury season ikaisha kaenda under the knife tukaingia championship hata sikucheza sevens nilikuwa injury tukaingia championship suburbs team kubwa unbeaten hiyo time suburbs uko high school nasikia tu suburbs unataka tu kwenda juu the best thing about suburbs iko na high school average age was like 21 na hata playing unit average age
akina Monty ndo walikuwa navuta hiyo height, hiyo age inaenda lakini anaivuta age si height. Average age iko 19 lakini kuna watu wakimake appearance inapanda kidogo. Okay. Yeah, so tukaingia championship. Hii format inakwanga hairumiangi mtu. Nashikwa hivi game 1 na watu walishuka Kenya Cup. Wanapata umetoka national. Wanashika game 1 Strathmore. Mini machine katushika. Same is draw. Sasa after tumepigwa hizo timu mbili ndo sasa season ikaanza. Tukashika kina Mombasa 35. Nini. Tukajipata playoffs. Tukashinda hiyo playoff. I think tulishinda playoff ama ilikuwa direct semi nimesahau. But tukajipata na Strath finally. Semi. Tungepiga Strath tungepanda Kenya. Shida sasa ilikuwa time ya COVID ilikam before hiyo semi. So season imesuspendiwa but mko na game to play hapo mbele. Umetoka tu mali umetoka tu umeambiwa mko na game in 2 weeks bro. Uzuri kitu ilinisaidia hiyo time ilikuwa cheap. So tulikuwa nafanya extras kwa piga tizi kwa nyumba nini kimbia. So me personally ilikuwa fit. I don't know about everyone else but ilikuwa very unfair kurudi tu semis the season. Things were getting back to normal but I feel everyone ilikuwa miss sports time ya COVID. Start ilitushika hivi. Chinese alishika ball. Unaona tu msee ako tu mbele yako. Amerukaruka kidogo ako nyuma yako. Unashangaa nini happen? Unaona tu jezi yake imedive hivi kwa try box. Maybe amenok. Wanachukua conversion. Wakatupiga. So I think most players will make a mental note that tunapanda Kenya Cup. We have to. Next season mimi nacheza Kenya Cup. I think most players walikuwa na that mentality. So after we lost, most players wakatoka. Kila mtu akatoka. Juu hata mimi, for me it wasn't premeditated. Mimi sikuwa nitoke. Mimi nilikuwa loyal na baki suburbs. But captain ashaenda KCB. Like we lost key players. Who was your captain your time? Chief Waswa. Okay. Ameenda KCB. I think Kalito pia alienda KCB hiyo season. Brayo ameenda Nondis. Plus mi na Brayo tulikuwa very tight. Unajua mi nilikuwa msofty, sikuwa that street smart. So Brayo ndo alikuwa anichanua, tukienda tour, unafanya hivi na hivi. Tinda inafunguliwa hivi. Unasema uko 18 ushafunzwa Tinda. Mimi sitaji mtu but unakaje age limit 120. Ni joke. But so bado uko Tinda? Hapana. But unaweza ingia wewe Tinda. Itakusaidia una need bro. Age limit ni una decide from 18 mpaka 120. Lakini unajua ni need experience so your age iko sawa. Itakusaidia. Okay, good idea, I'll try. So nilikuwa wapi? Ulikuwa Tinda. So bro alienda Nondis. So mimi niko hivi na bro ananipigia simu almost every day ati bro umeamwaje? Si ukam Nondis. Niko like acha tupushi season moja sababu utapush na nani. So I think even ndo ilikuwa the downfall of suburbs. Wakashuka tu mara moja. Jota even if a few of us remained tusaidie the incoming juu most people wanatoka high school wanaingia suburbs. Ingekuwa better but sa tulitoka hadi mzai Monte alitoka kenda Kwea jamani of all team. Kwa team kubwa bana. Kwa alikuwa on hiyo time. Coach alikuwa huko. Before the KCB. Ama alikuwa coach alikuwa suburbs. Kwa suburbs pia. Kwa suburbs ulikuwa na kila mtu. Iko na imetoa good names. Kuna point Okocha amecheza. Okocha amecheza kwa? Sikusa. Sina shanga mnasema nini? Kuna time wakiwa Kenya Cup. Okay. Okocha amechezea. Mimi nilidhani amecheza kusa peke yake. Si before KCB mchukua alikuwa kwa. Okay, sikuwa najua. So actually niliconsider kujoin Kwea. Juu nilikuwa nasoma multimedia. Na Kwea ni hapo tu. Actually kuna time nilikuwa na train napiga extras na Pilogo Max. Tunatoka tu hapo shule. Siwezi sema reason yangu entirely ilikuwa kwenda gym but nilikuwa naenda gym if you know what I mean. But so nikajipata Nondis. Bro nikaenda session moja. Unapatana na vitu ni different bana. Watu wanaongea kizungu bana.
Okay. Yote mlikuwa kama toke ujui English. Mi najua English. Fidens ngoja kwanza. But Nani ameshindwa kuongea kizungu saa hii? Anyway, Fidens endelea. ningekuwa nimetoka mpira ningekuwa shocked. But sasa Ati Mobimba ni nini? Sasa bengi ya Nondis napata like ina feel very professional, like mko na clubhouse, mna party pamoja, mko na coaches wa kila department, like things are different. Mko na internationals kwa team, mko na leaders, unapata international mtu amecheza mtu kama Mutari, mtu ameshinda Singapore ni rookie. Wewe na yeye ni rookies. Yeah, so haikuwa shock, but ilikuwa different. I was like, this feels right. So hata me I feel like niliclick even on this immediately juu nilifeel like kila mtu anitreat vizuri juu nilikuwa 19-20. Nilikuwa teammates na watu wako 40, watu wako late 30s. Shimoli hao. Hakuna but Shimoli hapo ndo hata mimi niliona kuna all shapes and sizes. Lakini Shimoli akagi rugby player guys. Hata kidogo. Ukimwona kiwa fan, mwaza jamaa hizi cheza. Wallahi. Hata ukimwona kiwa diva. Lakini ukimwona pale crotch bind set. Happy place. Hapo anapenda. Weather yake kwa hapa computers. Yeah, hauwezi enda chini yake. Sijui how scrums work but unajua wacheki forwards waki crotch bind set, unacheki magoti yuko hapa fulani hapo inafaa kusukuma mbele. Wacheki umbitazi yake uko hapa kwa magoti. Imemwagika. Inapatia support hapa hivi. Hawezi mkunja. Alafu mande unampata milimani. Kwa court. Unajua. Na unajua Jot zilintroducewa na Shimoli. Uko na point by the way. Uko na point. Juu unajua tuko na dress code Nondis, But yeah, sasa inakuwa blue jeans white shirt. Ukiona mtu na blue jeans na jorts za blue, white shirt na jorts za blue, okay. Naelewa. Yo size kidogo. Ako na jeans but. So nikapata hapo mimi niko 20, sijui hata kitu nafanya campus, yani life yangu bado iko all over. But sasa niko Nondis tena hiyo season hakuna ESS. Merushwa depend Kenya Cup. Debut versus KCB. Hapo Union. Fidens. Nini ya Nondis ilikuwa debut yako ilikuwa 7 sama 15s. Okay. Kenya Cup 2021, yes. 2021 hapo Union. Nakumbuka tulikula 39 yetu safi, 39-8. Hapo game nilimiss conversion zote. Kwa nimetense mbaya. Kuaminia. Kwa nimetense, ya practice, everything is all over. Sijui hata game plan. Tumesainiwa not long before. Actually backline yote tulikuwa tulisainiwa watu hii. Fred Shisia. Yes, mtoi but ilikuwa but Shisia hao mlio nao ni mzee. On paper chana hiyo. Tulikuwa Shisia, Salem, Toto, mimi, I think Ryan alikuja a few weeks later. Yani the whole team was just mamnia jutu. Tulikuwa young. Kidogo Sankara ka join, so at least alikuja kiona Kiara. Ili get to us after kuja noni. Yeah, actually alikuwa alikuwa na nyele. Ilikuwa kulikuwa na hopes kidogo. Ilikuwa kichana kienda mbele kuna hopes. But sasa hii Shisia unajua hiyo nywele yake ameka 2 years. Vile iko hivi vile unamwona. Kama takuingia sababu takuingia Nondis. Amekuwa nywele ime. Alijoin nayo nini? Akajoin his fellows. Sasa tumejoin hivi waniaji tukamake debut KCB wakatupiga 39 hapo. Kwanza kunga video session bana. Tunaniku hapo unaona hapo ndo ukajua difference what it takes to be a big team. Kuna hiki tu huyu assistant coach wa box anasemanga huyu stick. Unajua stick para wa black. Alisema ina take ndo timu yako icheze vizuri. Unahitaji front rows wanacheza nikawa wanacheza 7s. Tulikuwa video session hivi unaona wame kick ball, Katlo amewapita nyi wote. Ame support play na akatinga. Na wame exit from their 22 and that is a front row. Okay. So hapo ndio inaanza ku-clock in your mind. Okay, it takes more than just playing the system to be a good team. Kila mtu lazima add something. You always expect prop. A chase kick. Sini swame hapo katikati wakirudisha turudishe. Mwenye atabeba tajaza hapo line.
yeah, so debut tukapigwa hiyo season haikuwa na relegation ya covid yeah, because things were just coming back. Hiyo season hata sijui nani alishinda. Kulikuwa na mtu alishinda, ni KCB walishinda Bears na Bears. Hiyo ndio ilichezwa na Bears. Oh yeah, nakumbuka. So season ikaisha hivyo. So najua tu tulimaliza top 12 mahali tu. Tulimaliza number last. So tulikuwa top 11 mahali. Bado tulikuwa mbaya na nyinyi hiyo season. Tulikuwa mbaya. Tulikuwa fanya na nyinyi hiyo season. Tulikuwa 11. Tulikuwa 10, tulikuwa number 10. Si tulikuwa on by the way. Sio ndo mlifika playoffs, juu watu wakufika semis. Atufika semis. Tulifika semis by the way. Teams hazikuwa na rebuild. Anijua walikuwa na momentum from championship. Walikuwa na same players. Circles most ilikuwa zina rebuild. Start ilikuwa team kubwa. Wengi walikuwa wametoka club rugby season ya COVID. So young player wameanza kujoin hizi clubs. So ukabahatika time bado hakuna hatukubahatika walikuwa wanoma, walikuwa na kina Matoka Gabi wa Kabras alikuwa kina no Chinese bado Bano obviously Bano akiwa student Bano shaicheza timu nyingine alikuwa mwamba lakini hakucheza sana before Kristo. Anaweza ka weird na jezi nyingine Moja yake namba 8 namba 8 imeisha hapa. Unajua tu nyamba anauza alikuwa anacheza huko at some point pia. Huko amecheza huko but pia jezi za Steve zinakuanga hivyo. Maflanga tu wengi jezi hapa hivi. Mahaduaka mwenye yuko azijatokana hivyo inamaanisha huyu ni mlezi. Acheni hizo. Ni inamaanisha anajua job yake. Okay, kama ni flanka hapana, lakini wengine wetu nasema flanka. Si una relate. For halfback department jezi safi, kazi safi. Chafuka tena wewe uende uko flanka. Kweli. So the following season, after hiyo season ya kwanza tumecheza sasa ndo tushuke sasa. Hiyo season ilikuwa weird. Game 1 kwa way to most. Niliscore my first Kenya Cup try. Nimefungua wheels. Kwanza ilikuwa intercept, nimefungua wheels, nimekimbia katikati ya post. Niko so excited karibu ni dive nje ya try box. Nimeslide hapo, nimecelebrate. Okay, tulikuwa very unserious, tulikuwa very complacent. Hata hiyo conversion ilifunga bao hapo. Mbele ya post hivi under the bar. Panenka. Wewe hii kuniita right footed Messi. Hapo nilianza kutiga. But tuka lose your game 1 to most. And they actually a good side but walikuwa na Cantona. Cantona. By the way, wa Kenya haifai kusema Cantona, ni Cantona. It's French. But yetu ni Cantona. Ndio kwa nimesema Cantona. Kwanza ya Western. Cantona. Aliingia second half hiyo game. Tuliona vitu bana. Ni penalty halfway karibu na touchline. Mbona una point post? Enda kona. Kikitu hapo kando kidogo. Mbona una point atileta con? Hapana. Akaingiza. Tuka lose your game. Ikakuwa all downhill from there. Tuka lose to blood away. Tuka lose to kwanza game ya Nakuru ndio iliuma. Ile tumejigather tumesema okay, we're saving this season. Nakuru home. Tuna lead game by 20 something to like 20 something 3. Second half changes. Mimi nikatolewa half time. Kingiza Salem. Things were looking good. Wakaingiza Nakuru, wakaingiza Okeo, Thomas Okeo. Umtoi. Okeo wa Griffons. Mkubwa huyo. First body. Okeo akaingia akapiga Salem headshot. Salem hospitali ambulance meconcuss. Unarudi game sasa? Haiwaki hivyo. Mimi yangu imeisha. Niliuliza. I think ref au watu wa nini wakisema hapana. Wakaingiza Begi hiyo time amechange from back 3 to yani center. Amecondition car center. Sika smell. Tukapigwa 26-25. We lost by a point or 2. Haukuleta Oscar alikuwa kwa touchline. Sasa imagine angekuwa. But brother yake alikuwa Kwame played. Sasa tumelose to Nakuru nini. Things are not looking good. Sasa tukaanza next ilikuwa I think Mwamba. Tukapiga Mwamba 12-0. Na wali load bana. Mimi hata ndio nimeanza tu kucheza fullback kidogo. Njera kwa grao. Hata uzuri njera kucheza. Kuna mtu alipiga simu hapo kwa first line.
hello Billy akapita sasa Billy Odhiambo the kid mimi nimekuja tu kucheza rugby sijakuja kucheza internationals na tabule huko Roni the good side. I think that was one of the first times after a game ya KCB na nini the first times nimecheza na team iko na internationals proper tukawin tukapiga Impala at home hiyo game ilikuwa hard game Impala sasa do or die tukapata na Homeboys wakatupiga tukashuka. So the speech after the game watu wako sulky nini coach akasema club chairman akasema niaje sisi atuta try to make this political and sijui atu deserve kushuka ati tunapiga simu union andika barua. Silikuwa nyinyi ama Queens? Si tulikuwa number 12. Si tulikuwa top 12 no kwa confirm. Ilikuwa Queens na Impala ndo walikuwa na hiyo siasa. Sasa wale ilikuwa head to head goal difference. So si tulisema tunatu chini to rebuild. Sisi atutalia. Actually hiyo season the beauty of it we only lost one player. Player moja pekee ndo alitoka. Nani? Sitaki kusema. Ni kama siku moja uliza players fans wa Arsenal wapigie waseme jina ya Van Persie wasemangi like the die hard Arsenal fans wapendi kusema jina ya Van Persie. So hata sisi nondi za pendi kuongelea huyo mse but alitoka and si tukacheza championship actually tukacheza sevens tukabeba hapo Baulo hiyo season ilikuwa ni Baulo hapo Baulo tulikuwa on asubuhi hiyo time walikuwa nakafunga saa 9 unapata kuna mabia huko mahali Baulo ndo alizibeba Baulo tulikuwa na Baulo anacheza kwa saa 9 hapo wamemaliza si ndio saa 9 gani one tournament si kwanza Baulo sababu ukilose your first 2 games on Sunday si yako imekafunga so unaenda mcheza 9th place semis alafu final so ndo ushinde Baulo hiyo lakini sasa kama umelose ya kwanza asubuhi uchakafunga mkafunga jamaa nataka kunirub shoulders na watu usiogope utapata nao wapi no mimi ni fan wa Mwamba sawa na strat so tukashuka sevens haikuwa rahisi vitu zika happen. Salem alipewa call up on debut hiyo game tulicheza KCB ile yuko Salem akaitwa I think your time alipewa call up Kenya Sevens Salem was good actually so tumeshuka tuko championship tumejiaccept haikuwa rahisi obviously tulishinda basi nilikuwa na feel kama mnacheza best rugby mkiwa championship juu at least sahi systems mnaweza na systems na work juu mko na possession time Kalam alikuwa amekam Kalam alichukua towards the tukaribia relegation time sasa hizo nimesmile ndio Kalam akaekwa head coach hapo ndo tukaanza kuona tukiwa championship ndio unaona systems na work unaona game plan vitu zina at least mko na possession you're playing sorry to say but kind of inferior opponents so it's easy to build your game so that towards the end of championship ilikuwa ina feel nika tunajua tunafanya so tuseme kushuka championship iliwasaidia ku rebuild yes na mkalan system yenu sana I feel like tunge survive ile survive every season unamaliza number 10 Kenya Cup haiwajengi unless you just do a drastic change haiwasaidii so zikushuka ilitusaidia so tukashinda championship so kwa what's it called kwa list of things nimebakisha kuwin ni Kenya Cup kwa 15s nimeshinda nationwide na champion kama si Impala ningekuwa nimeshinda nationwide na championship unbeaten Impala wakashika ilikuwa 7-0 bana Samuel Liech bana 7-0 okay wali load plus actually kuna watu tulikuwa tumezoea kucheza kina Eldoret nani kupatana na Impala wamembao I think ilikuwa Impala ilikuwa hard but walitupiga bana walitupiga clean hapo kwanza kuna hii picha yangu ile trendingi watu wanapigana mimi nimeshika waist sasa leo acha niseme tu passion yangu ni open up so obvious vita imeanza mangumi zina fly so unajua wewe as a halfback si unatafuta halfback mwenza mbond mimi halfback mwenzangu ni Samuel ameshika baboon
na wamematch each other sasa hapo kidogo tungelea scrum basi scrum wako na 9 wake okay, wale uingiliani so ukamwa nikasema sasa umechukua Sabilicha kona babu kwanza kuna kitu ilirushwa niko na babu na music kidogo akaenda kavaa mouth guard akarudi sasa meno zilikuwa zishaweza I think hiyo ngumi ilirushwa kaingia kwa gap but yeah, ilikuwa very interesting experience kucheza hiyo championship. Ndo hiyo ilikuwa semi ilikuwa last game of the season. Semi tukapatana na South Coast. After wametukazia huko kwao, tumeswim hadi midnight. Tumewekwa kwa villa fulani iko na heated swimming pool. Tunatoka kwa swim midnight away South Coast. Hiyo regular season. Tumeenda game watu wako mechoka bana. Jua iko ndani ya pitch. Iko hapa na nyinyi. Kwa watu 16 bro, wako na sola hapa. Yeah, sasa tukapatana na South Coast semi ilibamba ile unasikianga altitude sasa tumepata kwetu weather yetu 40 ili feel fresh hiyo game ilikuwa big deal. Nakumbuka hadi Ombachi alikuwa ilifika game ya Kenya Cup juu before that tulikuwa tumecheza very few games Kenya Cup race course tulifungua hiyo pitch 2021 the first game ilikuwa against Oilers before tushuke alafu tukaenda championship so hata tulicheza most of our early games race course tukiwa championship sasa tumecheza South Coast tumepiga final tukapata na Kisumu hata napenda watu wanaona such fixtures juu walikam wakakam tukacheza nao tena kwa rahisi Kisumu actually a good side but we won that tukapromotiwa sasa after season imeisha sasa tukarudishwa reality hapo Enterprise Oilers. Kasema hebu akasema shika ichwani. Alipiga finje bana. So yeah, hiyo ndio ilikuwa journey most of the early part yeah from high school to nini suburbs nondis ndio tukafika. Okay. Championship tukaingia Kenya Cup, tukarudi Kenya Cup. Okay. So nataka tukimalizia Fidens, utuambie ukimalizia ulipata very long injury yenye ilikuweka out for the longest and how coming back was after the yeah. So in 2023 after the circuit katikati ya circuit nikapata call up Shujaa. Yeah. Ilikuwa big deal actually, nilifurahi. Sasa out training session ya kwanza it was so different, like I've been working so hard for this, the way you become tukaenda camps nini and then ilikuwa tu training before qualifiers za Zimbabwe. Ilikuwa hapo Union. Haikuwa camp kwa Union. So ni ile time ya breakfast tuna practice kicks. So tuna practice kick off kwa mimi, Nigel and Tony. I think Tanga. So tuna kick, tume practice short kicks, sasa tuna kick deep. Nikasikia kitu imesnap kwa magoti. Feel ni weird. Kajaribu kick nyingine kanishinda. Kauliza physio, kaniambia sit out nini. Fanya scans, I found out it's actually a serious injury. So it had to be operated. So nikaenda under the knife in January 2024. So I was out of the sport from September mpaka ni this season. Nimerudi this season ikianza. Nirudi this season ikianza November. Nikarudi November against ili team fulani hapa. Nilikuja kaa sub nakumbuka number 23. Ningia hapo sub na sijui nilisahau boots. Niliomba msee boots. I don't know where my boots were. So niko na boots mpya. Everything feels weird. Nimekuwa sawa training Chesiko. Boots na feel ni heavy. Hata nimemake line break sifiki. So iko rahisi. But before that comeback hapo katikati I went through everything. But thank God nilikuwa na the best people around me. Juu physio ilikuwa the best in the country Lamo. Niko na coaches teams wanondis wanipigia every day. Juu unajua imagine being away from something you really cherish. Ilikuwa hard. So nilikuwa na support system nzuri. Okay. Na Sankara alikuwa anakuja hapo wana visit. So it wasn't easy, especially kwa physio. Nilikuwa na discussion na mtu jana. Unajua ile tizi ya ujinga yenye ni painful. So kuna tizi fulani unawekewa cones hivi mbele yako. Hizi cones za futa hizi refu. So zinapangwa hivi mbele yako and then you have to unainua hivi na irudi. So unajua nisha go through everything, nimeruka as in I can walk, everything is okay.
but that is ya ujinga toka kupitia mguju yako ni uchungu. So such days kuna some days which were like natoka tu home Uber physio narudi tu home, yeah, and done. Plus kitu ilinisaidia, niliumia, it wasn't a good time but nilikuwa last year of campus, so actually I was away from rugby yenye ilikuwa inachukua much of my time, ka focus na shule. So actually nikamaliza my projects and everything, nika graduate. Congratulations. But then last year you graduated. Yeah, before the day before tucheze na Strath. Yeah, it was on a Friday and then Saturday kacheza na Strath, yeah. Saturday kacheza na Strath, nika make comeback. It was almost emotional. Ulikuwa number 69 kwa seat, by the way, I remember. Kuna kram za watu yako pia. No, I know, it's really too simple. Number yangu ya graduation ilikuwa 69. Yeah, but yeah. So nika come back and this season imekuwa amazing. I had a slow start but nika catch up from January hapo tukashika black blood blah blah blah. Yeah, that was my first good game. So yeah, nilitoka injury tu hivyo and I feel like we're back. Okay. So your highlight of the season and highlight of the season? Yeah, this season, yes. Nasema South Coast juu I scored a brace. Hiyo ni individual but as a team nasema black blood, that was our best game of the season. Matesa alikuwa kisia kwa pataninia kurudi Nairobi. Matesa alipata mali kwa rack kwenye expose, lakini sawa. Hiyo tutaongea off camera. But hiyo ilikuwa highlight yangu personally and as a team, your blood. Nice. So kitu ya mwisho tu kupiga Queens back to back imefika kilaje. Niaje Leon. Ni ndo. Sasa Leon unahitaji maombi. Kuna kupigwa. Si ati mmewashinda leo lakini mmewadharau. Nimekuwa mental alisema imeingia mental. Mmewadharau. Hapana. Actually hata game yenu hata ni kama training hiyo wiki mnakwanga tu sherehe. Wiki ya Queens which is a touch. Unasikia? Queens mko down hiyo design. Anyway. But ina feel fit juu au ni rivals ni derby and inakuwa crazy. It is fun to play against them, not because tumewadharau, it's because they're a good team na ni rivals. Yeah. Okay. Yeah, so Fidens mazee, nakushukuru for coming here. Yes. And you are 24, right? Uko na like 10 years. 19 bro. Si 17. Okay. 19. But I usually know maybe tupatana after 10 years ume-accomplish most of your achievements in rugby and outside. Thanks. Yeah, hopefully it will catch up soon. Na uendelee kuwa the meme lord that you are. Sawa. Na usikue kama Sankara na Bruce. Sasa na make sure sika Sankara. Utaipatana na mimi after 10 years. Wewe. Mbona nipatane na wakisi wenzako? Unataka kupatana na watu wa maana kwa life. So biso man. Nijasema hivyo no umesema. But maybe atakuwa memea so. Okay. So guys, hata mimi nadhani nimalize shule, ni graduate ka Fidens, ndio matoke hadi mimi aniambia nataka ni make it in life. Sasa yeye anaona kama mini student mwenzake. Mimi tu niko Gumbaru. Sasa kumeenda hivyo by the way. Ni KU bana. Tunaanza kumeenda hivyo anytime soon. So guys, hiyo imati. Yeah man, and that was our time with Tony Fidens and Ele Matoke. Marseille out and this was Rogue RugbyTV. Cheers, mother.